tukio letu usiku huu wa leo tumekuwa sponsored na watu mbalimbali, na miongoni mwa watu hao tuko na Magrefa Printing Solutions, lakini pia tuko na Vista Viva, lakini sambamba na hao tutakuwa na Tusuma Fresh, na kadri wakati unapozidi kuendelea tunaweza tukafahamu zaidi kuwahusu. Lakini sambamba nao tuna Blessed Creatives, na tutakuwa pia na Afya Bora Food Products. Kadri muda unavyozidi kuendelea tutaweza kusikia kutoka kwao ni nini wanafanya na ni nini wanashiriki nasi jioni hii ya leo. Lakini nipende kukusia kwamba endelea kuwa tayari kujifunza. Andaa akili yako, itayarishe vyema kujifunza na kupokea mambo mbalimbali tutakuwa nayo katika jioni hii ya leo. Ninakuahidi kwamba hautajuta, huu ni mwanzo tu na mambo mengi mazuri yanafuata. Karibuni sana muweze kushiriki pamoja na sisi. Poleni sana kwa kusubiria, lakini tunaweza kuzungumza mambo mengine machache kwa kuwatambulisha watu ambao wataweza kututolea speech zao jioni hii ya leo, lakini pia tunaweza kwenda kusikiliza mambo mbalimbali maalum yaliyoandaliwa kwa ajili yetu jioni hii ya leo. Kama nilivyowaambia, mtu wa kwanza atakuwa ni Engineer Peter Sereka Kichogo. Huyu ni petroleum engineer na ni graduate kutoka katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mwaka 2019, lakini ndiye founder and managing director katika Solution Tag Consulting Company Limited, which is an oil and gas service company. Lakini pia huyu ni inspiration kwa vijana wengi sana. Tunaweza tukasikia mambo mengi kutoka kwake, na wakati huo utakapofika mtakubaliana na mimi hakika ya kwamba haya yote niliyowaambia mtaweza kuyashuhudia katika jioni hii ya leo. Speaker wetu wa pili ni Mr. Willy Gadi, huyu ni Network and Operation Manager katika kampuni ya Vodacom Tanzania. Lakini pia ndiye founder na CEO wa Tusuma Cold Chain and Tusuma Fresh. Tusuma Cold Chain ni kampuni inayohusika na biashara za samaki wa jumla kutoka jijini Mwanza na kuleta hapa Dar es Salaam. Lakini pia Tusuma Fresh, hawa ndio wasambazaji wa maziwa maarufu kabisa yanayojulikana kwa Tanga Fresh nchini kote. Na pia huyu anahusika na industry ya transportation pamoja na kushipping goods kwa usafiri wa anga. Na wa mwisho anaitwa Mr. Gilbert Samuel Ginono. Huyu ni marketing professional, lakini pia yeye amekuwa ni mtu ambaye amezunguka sehemu mbalimbali, na kama nilivyokwisha kuambia hapo awali, ataenda kutupeleka na kutujuza namna gani tunaweza tukazichukua biashara zetu na kutoa nje ya mipaka yetu ambayo tuko. Na yeye pia ni co-founder wa Noble Work Foundation. Karibuni sana muweze kusikia katika jioni hii ya leo. Marafiki zetu walioandaa event hii ni The Happy Day Events, tukiwa pamoja na Every little chance is worth it. Power as respect is earned. It is not an easy road and well. Why should it be? Oh, being spiritual means being poor. I heard that somewhere they actually say we are. Building up diverse opportunities, opening doors to manifest godly doings, liberation of minds, straying catastrophes. God is manifested in greatness, a gift rather than a burden. You just have to seek and search, and it will all be there. And this is how we do it. Coming together, open-minded, bow-headed, sowing hearts. That day that you will testify and tell them it is possible. And ni mwanafunzi tu, unaweza kumuona ni mdogo sana, lakini kuna maarifa makubwa yaliyoko ndani mwake. Lakini pia sambamba na hayo maarifa, kuko na utashi wa pekee. Anaweza kuandaa poems kama hizo na kuzikariri pasipo kusoma mahali popote.
pasipo kuna kile mahali popote. Na huyu ndiye Jacqueline Malavano, a future pharmacist, an expected graduate kutoka Chuo Kikuu cha Muhimbili. Zidini kufurahia event yetu ya leo. Jambo linalofuata nitaenda kumkaribisha one of the members of organizing committee Happy Day event, Mr. Nyang'oro Paul Mahamba, na yeye atakuja kutuletea welcoming remarks. Karibu sana Nyang'oro, na anaposogea mahali hapa tunaweza tukamkaribisha kwa makofi kama hamtojali. Habari za jioni jamani. Mko vizuri? Nimefurahi sana kuweza kuona wote kufika hapa Landmark Hotel katika ukumbi huu wa Tukuyu. Karibuni sana, na as a matter of fact nimefurahi pia kuona faces ambazo ni kitambo kidogo tulikuwa tujakutana nazo, lakini kwa tukio kama hili, tukio la leo limeweza kutufanya tuweze kuonana tena. So Mungu awabariki sana kwa kuweza kufika kwa pamoja hapa.
Tukiwa tunamalizia, tuko na dakika 5 muda wetu kwisha.
Muda si rafiki na tumefikia mwisho wa majadiliano yetu machache na ambayo yanaonekana kunoga zaidi kadri muda unavyozidi ukiendelea. So ladies and gentlemen, tunaweza kurejea katika nafasi zetu tulikuwepo hapo awali. Ninatumaini ya kwamba watu mnaendelea kufurahia vikao hivi vidogo vidogo vinavyoendelea kulingana na vile vitu tunatamani kuwa navyo. Basi kutoka hapo katika mitambo, ningependa taratibu utuwekee muziki ambao utakuwa ukinyenyua watu na kuwarejesha katika sehemu zao walizokuwa wakikaa hapo awali. Tangu mwaka 2016, Tusuma Cold Chain Logistics ikitumia magari yake maalum imekuwa ikitoa huduma bora ya usafirishaji na usambazaji wa bidhaa baridi kama samaki, maziwa, siagi, matunda, mboga pamoja na sampuli za madawa
madawa kwa maabara kote nchini ili kuhakikisha tunafikia malengo ya kukupa kilicho bora zaidi. Tusuma Cold Chain Logistics inakuja na Tusuma Fresh, maalum kwa huduma za kuhifadhi bidhaa za baridi maarufu kama cold rooms hapa Dar es Salaam. Karibu Tusuma Fresh, ujipatie samaki fresh na bidhaa za maziwa zilizohifadhiwa kwa viwango maalum. Magari yetu yenye cold room yatakufikishia mzigo wako mpaka dukani kwako. Tupo Sinza, Igesa Road, mkabala na Mirado Hall, au tupigie simu namba 0766751058. Check kupitia Instagram @Tusuma Fresh au @Tusuma Cold Chain. Tusuma, yes, it's fresh. Na hao ni wadhamini wetu Tusuma Fresh au Tusuma Cold Chains. Na sasa tunaelekea tena katika wakati mwingine, tunaendelea na program nyingine zilizoko mbele yetu. Ninatumaini ya kwamba mmeweza kupata mambo mengi na kujifunza mengi kutoka katika hizi nyakati ambazo tumekuwa nazo. Tumekuwa tukijiconnect strategically. Wakati mkiwa mna finalize taratibu kabisa, ningependa kuambia Magrafa Healthcare Solutions wako tayari, wako pale chini na wanatusubiria kuweza kufika mmoja baada ya mwingine kama tutahitaji kupima vitals zetu, yaani blood pressure, ama kupima uzito pamoja na urefu, lakini pia kufahamu body mass index hapo chini. Na pia tunatoka katika sehemu hii ya connecting strategically, na tutaenda sasa kusikia presentation zetu, jambo lililotuleta sote katika usiku huu wa leo. Tunaenda kulishuhudia dhahiri kabisa. Ninatamani sana wakati ninazungumza tuwe tunarejea katika nafasi zetu za hapo awali. Maalum Janjaruka kuwa kidigitali, ipe biashara yako thamani, uone itakavyokulipa. Vista Viva tumejipanga kukufanya uwe wa kidigitali kwa kupatia huduma za printing, graphics and design, videography, photography, motion graphics na supporting material za kukuza biashara yako kwa bei poa kabisa. Tunatoa huduma ya t-shirt printing, car branding, office branding, promotion items, billboards, books, notebooks, roll-up banner, logo, flyer, posters, business card, umbrella na kadhalika. Tunapatikana Dar es Salaam Upanga katika jengo la Sido, mtaa wa Bibi Titi, pembeni ya chuo cha CDE. Wasiliana nasi kwa namba 0678339093. Tufuatilie Instagram @VistaViva_print na VistaViva_pro. Vista Viva, beyond measure. Janjaruka kuwa kidigitali, ipe biashara yako thamani, uone itakavyokulipa. Vista Viva tumejipanga kukufanya uwe wa kidigitali kwa kupatia huduma za printing, graphics and design, videography, photography, motion graphics na supporting material za kukuza biashara yako kwa bei poa kabisa. Tunatoa huduma ya t-shirt printing, car branding, office branding, promotion items, billboards, books, notebooks, roll-up banner, logo, flyer, posters, business card, umbrella na kadhalika. Tunapatikana Dar es Salaam Upanga katika jengo la Sido, mtaa wa Bibi Titi, pembeni ya chuo cha CDE. Wasiliana nasi kwa namba 0678339093. Tufuatilie Instagram @VistaViva_print na VistaViva_pro. Vista Viva, beyond measure. Tangu mwaka 2016, Tusuma Cold Chain Logistics ikitumia magari yake maalum imekuwa ikitoa huduma bora ya usafirishaji na usambazaji wa bidhaa baridi kama samaki, maziwa, siagi, matunda, mboga pamoja na sampuli za madawa kwa maabara kote nchini ili kuhakikisha tunafikia malengo ya kukupa kilicho bora zaidi. Tusuma Cold Chain Logistics inakuja na Tusuma Fresh, maalum kwa huduma za kuhifadhi bidhaa za baridi maarufu kama cold rooms hapa Dar es Salaam. Karibu Tusuma Fresh, ujipatie samaki fresh na bidhaa za maziwa zilizohifadhiwa kwa viwango maalum. Magari yetu yenye cold room yatakufikishia mzigo wako mpaka dukani kwako. Tupo Sinza, Igesa Road, mkabala na Mirado Hall, au tupigie simu namba 0766751058. Check kupitia Instagram @it's fresh.
Tangu mwaka 2016, Tusuma Cold Chain Logistics ikitumia magari yake maalum imekuwa ikitoa huduma bora ya usafirishaji na usambazaji wa bidhaa baridi kama samaki, maziwa, siagi. A polite reminder kwenu mnaoendelea na vikao. Tumefikia mwisho sasa, mwisho kabisa. Watu wa transportation, najua mambo yenu. Hello tena, mnapoenda kuchukua nafasi zenu, ninapenda kuwakumbusha hakika ya kwamba kuna sehemu ambayo tunaweza tukaangalia nyuso zetu vizuri na namna tumeonekana siku hii ya leo, lakini pia tukapunguza vile vilivyozidi miilini mwetu. Ni nje ya ukumbi wetu huu, mlango wa kulia mara baada ya mlango tulioingilia katika ukumbi huu, tunaweza tukakutana na sehemu za maliwato na hapo tunaweza tukapatumia. Ni wakati mwingine tena tunaenda kwa ajili ya another session na tunaanza rasmi sasa kusikiliza zile speech au yale mambo ambayo tuliweza kuyaona tu kwenye status na kwenye posters mbalimbali katika social medias. Hivi sasa tunaenda kuyashuhudia macho kwa macho. And it is time ya kwenda kukutana na mzungumzaji wetu wa kwanza. Ninapenda kuwatambulisha kwa kijana ambaye hapo zamani alikuwa ni mvulana mdogo tu. Alipitia changamoto akiwa ni mtoto mtundu na mtukutu, lakini his turning point was on standard 4. Huyu mtu ambaye tunamjua na kumuona siku hii ya leo, mabadiliko yake yalianzia darasa la 4 tu, lakini katika session hii inayofuata tutaweza kusikia hakika mambo gani aliweza kuyafanya. Hiyo darasa la 4 alikutana na nini na ni kipi hasa kilimsukuma kuwa mtu ambaye tunamfahamu siku ya leo. And I want to introduce to you to our dearest brother, engineer Chogo. Karibu sana. Makofi tafadhali anapokuwa akisogea hapa mbele. Karibu sana Engineer Peter. Karibu sana. Na asante. Labda nipende kuambia ndugu wasikilizaji na watazamaji wa pizzoonlinetv au YouTube channel ambayo wana live stream direct kutoka eneo hili la tukio, yaani tukio letu la The Adventist Youth Startup Bites Dinner mahali hapa ambapo ni Landmark Hotel. Niwaambie ya kwamba tunaenda sasa kusikiliza, na hii session ni ile inayokwenda kwa jina la starting a company and running it successfully. Huyu ndiye engineer Peter Kichogo, Peter Sereka Kichogo. Ataenda kutuambia mambo kadha wa kadha ambayo anatamani siku ya leo sisi tuweze kuyasikia, ambayo huenda atatusaidia katika maisha yetu. Ni wakati mzuri wa sisi concentrate sana katika interview hii fupi tunayoenda kusikiza, kwa sababu tutakuwa na nafasi ya kuuliza maswali. Your wishes, your questions, your doubts, zote zitaenda kujibiwa wakati huo. Karibu sana kaka Peter. Asante. Ninafurahi sana kukutana na wewe usiku huu leo. Sina hakika kama nitashindwa kufurahi kukutana na wewe. Ninafurahi sana. Bila shaka na wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wanayo furaha hiyo hiyo tulionayo mimi na wewe katika jioni hii leo. Kwa kuanza interview yetu, Engineer Peter, who are you? Yani mbali na kukujua kwamba wewe ni Peter Kichogo, engineer, muhitimu and mambo kama hayo, managing director Solution Tag, wewe ni nani? Habari za jioni. Nzuri. Kwanza nishukuru kwa fursa hii, kwa sababu naamini kwamba
kila mtu humo ndani ana kitu ambacho kama angepewa nafasi ya kuweza kushare, angeshare na tungeweza kujifunza kitu fulani. Lakini la pili ni washukuru walio organize hii. Wakati kiongozi anatambulisha, amesema vizuri kwamba target audience ilikuwa ni vijana wa Kiadventist. Kweli nikiangalia nyuso nyingi ni vijana wa Kiadventist. Kwa hiyo nafikiri this is one of the thing ambayo tunatakiwa kuiga mfano. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kama mtakubaliana na mimi, matukio mengi ambayo yanawakusanya wa Sabato huwa ni matukio ya ni matukio ya kuimba kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo nafikiri we are going an extra mile kama tunaweza tukakutana katika setting tofauti kidogo ambao tunaweza tukazungumza na kubadilishana uzoefu. Kwenda moja kwa moja kwenye swali ambalo nimeulizwa, sijui kama mtakubaliana na mimi kwamba hiyo ni mojawapo ya miongoni ya maswali magumu ambao sijai kujua majibu yake kiukweli. Kwa hiyo labda ukiniuliza mimi ni nani, nachelea kurudia ule utambulisho ambao umeshausema. Kwa majina naitwa Peter Kichogo. Sasa sijui nafikiri vingi amekusha kuvisema. Ni mhandisi lakini pia ni mjasiriamali, na ujasiriamali ambao umejikita katika kutoa huduma zaidi, na umejikita mimi huwa nasema sio miaka minne, maarifa ambayo tumeyatengeneza kwa zaidi ya miaka 15 16 ya kuwa shuleni. Ukianza kucount kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7, form 1 mpaka form 4, form 4 mpaka unakuja kumaliza chuo, it's more than 15 years. Kwa hiyo that's what we are selling kwa huko duniani. Asante sana. Umetuongezea jambo, wewe ni mjasiriamali lakini unauza maarifa, na sio kama vingine vile ambavyo tumeona wajasiriamali wengi wakivifanya. Labda utuambie engineer, safari yako ilianzia wapi? Yaani hivi leo tunakuona wewe ni engineer, mtu mkubwa na role model wa watu kadha wa kadha. Where did you start? Sina hakika na hilo role model na mtu mkubwa. Sina hakika sana. Tumeanzia wapi? Nafikiri that's too general, lakini kama naweza kulijibu kwa namna ambavyo nitaweza. Kama nilivyosema, tunafanya kampuni yetu inaitwa Solution Style Consulting. It's an oil and gas service company, and professionally ni mhandisi wa mafuta na gesi. Tumefika hapa, actually jana I was trying to share na madam hapa wakati tunajiandaa kwa ajili ya hii session. Kabla ya kufika hapa, njia ambayo tulipitia na motive ambayo ilitufanya tuweze kufika hapa tulipo. So as a person, hii imekuwa ni utaratibu wangu wa maisha. This has been my culture to say. Kwenye kila kitu ambacho I'm doing, huwa najaribu kutengeneza what I saw called somewhere ambapo you can look alafu ukaona kwamba umepiga hatua kubwa kiasi gani au ndogo kiasi gani, kwa sababu kubwa na udogo ni relative term. Inategemea unazungumzia umbali gani. Kwa hiyo that has been my culture tangu nafikiri sikusikia wakati unatoa ule utambulisho, nilistuliwa tu pale kwamba the turning point ilikuwa darasa la 4. Sijajua ulikuwa unazungumzia kitu gani, lakini if I have to share, nimesema kwamba my motive and my way of doing things imekuwa ni kupitia reflection kwa sehemu kubwa. Sasa that is a way back tangu nikiwa shule ya msingi. Wakati nikiwa shule ya msingi, mimi ni mojawapo ya wanafunzi vilaza ambao nafikiri wameshawahi kutokea. Na katika ukilaza wangu
wakati nasoma shule ya msingi darasa la kwanza, la pili, la tatu, wakati ukiwa unatoka nyumbani kuelekea shuleni kulikuwa na ile mitaro ya maji. Sijui kama bado sasa hivi inakuwa hivyo, lakini enzi hizo yale maji tuama muda mrefu. Sasa ikishatuama kuna wale samaki wanaitwa perege. Nafikiri tusoma fresh wanaweza wakawa wanatuelewa tukisema perege. Ni samaki fulani hivi. Kwa hiyo kabla ya kufika shuleni, kazi ya kwanza kabisa ilikuwa ni kwenda kuvua perege kwenye hiyo mitaro. Kwa hiyo can imagine ni mtoto wa darasa la kwanza, la pili, unavua samaki kwenye mitaro. So you can expect kwamba unapofika kule shuleni, na tulikuwa tunavaa pants, ni asubuhi, ni saa 1 ni saa 2. So my turning point nikiwa mdogo kabisa was, nafikiri ilikuwa darasa la 3 kama sio la 4. Mwalimu wangu mmoja alikuwa anapenda kutufinya humu. Wakati ule mnavaa pants, kwa hiyo tuozize tu access maeneo fulani ya huko Kwa hiyo ukifanya kosa yeye akuchape, anafinya tu. Kwa hiyo siku moja akiwa ananifinya, aliniambia maneno fulani ambao I think ndio ambao alibadilisha namna yangu ya kutazama mambo, na wanasema kind of ukamia, sio kama ni neno zuri. Aliniambia kwamba wewe kwa namna ambavyo unaenda hata darasa la 4 hutatoboa. Kulikuwa na ule mtihani wa darasa la 4. So la kwanza, la tatu, la kwanza, la pili mpaka la tatu ilikuwa, sababu tulikuwa over 100 darasani. Shule za kata zile za vijijini. Kwa hiyo unakuwa wa 90 kitu huko, wa 100 karibia na mwisho. Sasa kwa sababu yale maneno nikasema no, I have to do something. Kwa hiyo nikaanza kuangalia hivi who is doing good kwa watu ambao possibly wametutangulia kwenye madarasa ya mbele. Kwa hiyo baada ya kurealize hiyo, nikasema kwamba okay, kama yule anafanya vile, and then I have to make sure kwamba nafanya kama yeye au zaidi ya yeye. And guess what? Darasa la 4, nafikiri kwa darasa la 4. So shuleni kwetu ulikuwa ukifanya vizuri, wa kwanza mpaka wa 3 walikuwa na culture ya kutoa zile motivation, zawadi. Motisha. Thank you. So darasa la 4 nakumbuka ni for the first time nikawa mwanafunzi wa 3 darasani. Nikapewa saa fulani. And that what nikaenda kuiweka nyumbani sebleni. So each and every time nikiingia sebleni, sikumbuki saa, nakumbuka yale maneno ambayo aliniambia yule mwalimu. And then ananipa push ya kuendelea kufanya kile ambacho nafanya. Kwa hiyo when I say kwamba I normally set a reflection, huwa naitazama kwamba it's something ambayo it have that ina historia ndefu kwa staili hiyo. Okay. Nashukuru sana engineer. Ningependa kufahamu, ama watu hawa wangependa kufahamu, umetuambia kwamba kilicho kuinspire zaidi ni tukio hilo lilokutana nalo ukiwa darasa la 3 ama darasa la 4 pale. Ulimaliza, it was your turning point, kutoka mwanafunzi kilaza mpaka kuwa a super performing student darasani. Sasa tunaona ukaendelea, na tumekutambua hapo awali kwamba you are a graduate kutoka University of Dar es Salaam, na hivi leo tunafahamu ya kwamba wewe ndiye Managing Director Solution Tag. Sasa ningetamani utuambie kwamba safari yako kutoka hapo ulipomaliza chuo mpaka leo una Solution Tag, was it just kutoka chuo tu umemaliza chuo kamilika Solution Tag, au kaanzisha Solution Tag, au kuna njia ulipitia? Huenda kuna kijana anataka kusikiliza kwamba huenda yeye amemaliza chuo na haoni pa kuelekea, na anaona kwamba kumbe kuna watu wakimaliza chuo tu wanaona mambo yao, akahisi labda yamechelewa sana. Unawaambia nini vijana kama hao? What can you share with them? Nafikiri this is the rule of thumb, kwamba hakuna kitu ambacho kinatokea as possibly tunavyokiona. Mara nyingi sisi watazamaji huwa tunaona matokeo
lakini ule mchakato it's not easy to see it unless you get to sit down na kusikia kutoka kwa so whatever that you are doing today, of which naamini kwamba hata moja ya 100, yani 1 out of 100 hatujafikia kule ambako we are pushing to. It has ina historia ambayo nafikiri muda unaweza usitoshe sana kushare. Ndio. Lakini nafikiri kwenda moja kwa moja kwa ambacho umekiulizia, wakati umemaliza chuo, pamoja na mengine yote ambayo kama tungekuwa na muda we could have shared, kazi ya kwanza kabisa kufanya baada ya kutoka chuo ilikuwa ni kuuza matunda. Matunda in this way. Maliza chuo, unajua kuna surprise ile unakutana nayo mtaani. Okay. You have this much of expectations, alafu mtaa unakukaribisha kwa namna nyingine. So kwa sababu umeshakutana na uhalisia, you need to find a way ya kuweza kusustain, usife wakati unaendelea kupambania mambo mengine. Sawa. So wakati nimemaliza chuo, nilikuwa na expectation and all, lakini umepita mwezi wa kwanza wa pili, hizo expectation ya uzioni zikikaribia. Kwa hiyo what I did ili angalau kuweza kusurvive, nilimfuata, kuna rafiki yangu ambaye tulisoma naye shule ya msingi. By the way, baada ya kutoka kwenye group la Ukilaza nikawa mwalimu wake. Kwa hiyo tulikuwa tunaheshimiana sana tukiwa chuoni. Alikuwa anafanya civil engineering, mimi nilikuwa nafanya petroleum engineering. So alikuwa na goli lake la matunda maeneo fulani ya pale Ubungo. Nikamfuata nikamwambia, mwanangu, maisha yamenipiga. Sasa kaniuliza mimi nakusaidiaje? Naona wote mimi nikamwambia, unaweza kunisaidia kunipa mtaji wa matunda. So what he did, alinipa, nakumbuka alikuwa matikiti mawili, akanipa na maembe kadhaa na maparachichi kadhaa na nini, akanipa na shilingi 30,000. I had nothing in my pocket. Only 30k. Yes, akanipa shilingi 30,000. So what I did with that 30k, nilienda Kariakoo and then I took ile ni kama kikapu Kuna vile nafikiri wadada mtakuwa mnaelewa zaidi. Vile vinakuwa ni plastic. Vinaitwa? Vikapu vya plastiki. Yes, vikapu vya plastiki vile ambavyo you can see what is inside. Alafu nikachukua na zile take away foil, nikachukua na vitu kadhaa, visu and all. So what I did baada ya kupewa ile matunda, the next day niliamka saa 1 and then nikaanza kuyasiles. So ilifika saa 3 saa 4 nikaanza kuzurura mtaani kuyauza yale matunda. So najua wao tunakutana na wale watu wanauza matunda kwenye vitake away vile. So that was the first job ambayo nilifanya. Nafikiri ilikuwa kwa miezi 3. Nikaona hapa Stoboy. So baada ya hapo nikasema ngoja nirudishe mpira kwa kipa. So kwenye kujitafuta hapa na pale, to cut it short, nikadondokea Kariakoo. If you get to know, kule Kariakoo kuna watu wanaitwa winger. Wingers. Wangapi tunafahamu that terminology? Winger. Yes. So winger, when you speak kwa kule Kariakoo, say labda Sara na duka lake, pale nje ukifika kuna watu ambao unakuta they are just lobbying. Kwa hiyo wenyewe ndo wanakuwa kwanza kukudaka. So if the item ni ya shilingi 10,000, amini ya shilingi 8,000 kwa mfano, they will do their best to make sure kwamba you buy it at shilingi 10,000, ili ile shilingi 2,000 inakuwa ni ya kwake. So that was the job ambao baada hii matunda kufeli na nikawa nimerudisha mpira kwa kipa. That was my second job mtaani. Nimeifanya for almost a year. Nafikiri the whole of 2020 wakati wa corona imepeak and all. That was my to do kwa hapa mjini. So that was more of intentional. Kwamba personally I had a vision ambayo I was trying to push in anyhow. Na it was a vision ambayo telling anyone it was very difficult to understand kwamba you are graduate na you want to do whatever that you are thinking. So the only way ambayo niliona it was to push katika namna ambayo. Kwa hiyo wakati mwingine nilikuwa nakutana na washikaji, by the time umemaliza wengine wameajiriwa KPMG, Deloitte, mtu analipwa 1 point ngapi tu. Kwa hiyo ukikutana naye unajua unyunyu mkali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukikutana naye kule Kariakoo, yani kwanza inabidi umkimbie. Kwa sababu wakati mwenzako ananukia unyunyu,
Unanuka jasho. You understand struggle za Kariakoo eh? Exactly. Unanukia jasho. Kwa hiyo zilikuwa ni vitu, lakini it was because I knew what I was trying to push for, na nilikuwa naamini kwamba it's something ambayo when it happens return yake iko reasonable. Yeah. So speaking of solutions, like to cut it short, that is the kabla ya kufika huko ambako tunakuona leo hii, huko ndo tulikopitia kwa kifupi. Oh, tumeweza kusikia trials. Hizo zinaitwa ni majaribio. Majaribio kabla ya destination iliyoko, mahali amefika sasa hivi. Sasa hivi yuko na Solution Tech Company na yeye ndo managing director. Sasa wakati anaanzisha hili shirika, hii kampuni, huenda nasi huku tunatamani kuanzisha kampuni zetu, lakini Engineer Peter ataenda kutueleza ni namna gani ya kuifanya hiyo kampuni yako kuwa legal, biashara yako kuwa halali, namna ya kuhalalisha biashara. Mwisho wa siku tutafanya biashara, lakini ili tuhakikisha kwamba zinakuwa, lazima ziweze kuhalalishwa kisheria. Ilikuwaje kwako? So nafikiri kabla ya kujibu hilo, ni declare tu, this is my observation. Najua more than 90% ya watu ambao tumetoa shilingi 10,000 yetu kuja hapa, it's because we want to learn something ili tusaidie kufikia zile ndoto ambazo tunahitaji kuzifikia. Lakini my observation kwa vijana wengi, nafikiri packaging ya ideas na biashara zetu na namna ambavyo tunazipresent kwa watu, to me it has been a real challenge. Forget about kile ambacho utakuja kukizungumzia mtaalamu wa marketing kuhusiana na kuipeleka duniani, lakini unajua the way okay, nimejifunza hii kitu kutoka kwa wanasheria. Kienda law firm, say labda Bowman au ipi nyingine, Clyde and Cole kwa mfano, hizi law firm kubwa ambazo unazifahamu, sio? To get that stamp anaweza kuchaji hata $1,000,000 ile tu kupigia muhuri wa mwanasheria, either ni witness au so. Lakini ni wangapi ambao tumepiga mihuri ya mwanasheria kwa shilingi 5,000 hapa ndani? So you can understand, yeah? Inaweza kaa nachukua muda, lakini packaging ni kitu ambacho ni cha msingi sana. So I get back the question ya how to formalize it. Nafikiri mimi sio mwanasheria, kwa naweza nisiwe najua zile legal aspect, lakini at least from my short experience, we need to think on how to package our business. And the other living testimony, nafikiri ni Vista. Heri, sio kama yuko nje. Yes, nafikiri atakuwa yuko nje, lakini we can see these people ambao wamevaa hizi t-shirt. Labda unaweza ukasimama ili tuelewe ambacho nazungumzia. Yes, these people, they are very new. Lakini jinsi ambavyo wanajipackage, yani ukiangalia tangazo ambalo limekuwa displayed hapo, nafikiri unaweza ukadhani kwamba ni watu ambao they have more than 10 years in what they are doing. Lakini if I have to ask, nafikiri kwa maana ya kufanya aggressively whatever they are doing, nafikiri ni mwaka huu, kama sio mwaka huu basi ni mwaka jana mwishoni. Lakini the way they package themselves, so forget about ku-officialize na ku-register na kila, lakini the way you package yourselves matters. Humo ndani naamini kuna maphotographer wengi, sio? Kuna videographers wengi. Lakini tukiwasimamisha wao na Vista, there is a huge difference, sio? So when we speak of packaging, nafikiri inaanzia kwenye compliance pia, kwa maana ya kulegalize the business that you are doing. Kuna rafiki yangu mmoja nafikiria simu akaniambia, bwana, nimepata kazi sehemu, lakini hawa watu wanahitaji EFD receipt. So you meet a serious client ambaye kupima kama na wewe vendor uko serious kiasi gani, atahitaji kujua kwamba
kama biashara yako imekuwa officialized, kwa sababu namna ambavyo utaipeleka kwa watu, that's how they will value it. Ukimwambia mtu kwamba kumpiga picha ni $100,000 na you are not registered, you don't offer an FD receipt, anaweza akakataa hata kupiga picha kwako kwa shilingi 1,000, lakini akaenda kwa Vista kwa mfano, alafu akapiga picha kwa $100,000 na akawa very comfortable. So to be specific, I have not much detail on the legal aspect ya namna ku officialize, lakini my advice from my short experience ni kwamba kwa resources ndogo ambazo tunakuwa tunazipata, the first thing should be to officialize, lakini pia na kutafuta namna nzuri ya kupackage whatever that we are selling. Asante sana. Kwa kumalizia kabisa, ningependa utuambie about the corporate business, inawezekanaje? Yeah, so to be honest, most of our clients, not most, 100% of our clients ni corporate entities. So when you are dealing with corporate entities, definitely you also need to be corporate. Sababu your target market inakudefine wewe uwe wa namna gani. If you are targeting mama ntilie and then you are investing much kwenye kuapia corporate, inaweza isiwe ina make sense sana. So speaking of corporate world, nafikiri labda Will akipata muda anaweza akasimenti zaidi, kwa sababu he has been there for a long time. Lakini as far as I know, if you want to do it corporately, and then you need to package yourself as corporate. Kuanzia kwenye compliance aspect, to make sure kwamba you are full registered, una kile kitu ambacho kinahitajika na corporate entity, kwa sababu again, hata kama unamuuzia mtu wa corporate nguo, kwanza atakuomba registration certificate yako kwa maana ya BRELA registration, atakuomba TRA compliance kwa maana ya tax clearance, atakuomba TIN number, atakuomba what else, VAT kama umekuwa registered, which is not mandatory, atakuomba na municipal compliance kwa maana ya business license. So doing corporate inaanzia kwanza na kwenye compliance, alafu ikishakuja kwenye ikishatoka kwenye compliance inakuja kwenye packaging. Yani mtu anachagua kufanya kazi na wewe kwa status, kwa level, kwa positioning. Nasema kwamba ni business positioning, namna ambavyo umejiposition. Lakini pia cha mwisho, the value that you are providing. So in corporate world, being it goods au service, mara nyingi watu wanapima kwamba what value are you adding to my business. And adding value inaweza kawa kwenye two or more aspects. Ya kwanza, are you doing something ambayo itaongeza cash inflow yake? Yani kwa service yako, kama alikuwa anapata shilingi 10,000 itamfanya apate shilingi 11,000 kwa mfano. Lakini cha pili, unampunguzia cost. So that's what makes the difference kwenye corporate world. Tofauti na when you are doing hizi wanasema ni hizi fast moving consumable goods, hizi ambazo ukiweka tu dukani, so long as unapiga kelele huko kwenye maredio, people will definitely buy it. So mimi nafikiri ni hivyo vitu vitatu. Cha kwanza compliance, cha pili tumesema packaging ama positioning, lakini cha tatu the value that you are providing to this corporate client. Asante sana. Your take home message kwa vijana hawa ambao wanakusikia jioni hii ya leo kabla hatuja finalize. Well, nafikiri to sum up it all, mimi huwa naamini at this age ambayo tupo, ambayo we are still energetic, ambayo ni tofauti na mzee Willy kwa mfano. Willy whatever that is doing, ama anafikiria kufanya, lazima mfikirie greener, lazima mfikirie mama Willy, lazima, yani ana vitu vingi vya kufikiria.
samani kutolewa mfano. Yeah, lakini what I'm trying to say ni kwamba this age ambayo tupo, to me ni muda ambao you can take hata zile ambazo tunasema kwamba ni unmeasurable risk. Kwenye biashara, kwenye entrepreneurship wanasema kwamba you should go for measurable risk, zile ambazo unaweza kuzicontain. Lakini at this age nafikiri kwa sababu ya energetic, hatuna responsibilities nyingi ambazo ni za moja kwa moja. Najua at this age ambayo tupo, mama akikupigia simu akakuomba shilingi 10,000 ukamwambia kwamba hauna, she can understand at some point. Lakini kuna umri ukishafikia, unachowaza tu ni kwamba how do I sustain. So mimi wito wangu, considering kwamba tunazungumza na vijana wenzangu, whatever that you are thinking to do, this is the right time. Being it fashion, being it chakula, iwe kitu chochote ambacho we are thinking of doing, this is the very time ya kuwa aggressive, kabla hatujaolewa, kabla hatujaoa, tukawa na majukumu ambayo hakuna namna tunaweza tukaepuka. So that's my should I call it a message? Exactly. Asante sana. Nitawapatia nafasi ya kudigest hiki ambacho tumepata kukisikia, na ukiwa na swali au uko na changamoto yoyote unahitaji kuuliza kwa mwasilishaji wetu, unaweza ukaniona kwa namna moja au nyingine, nami nitakupatia nafasi wakati wa maswali utakapofika. Engineer, asante sana. So I thought kwamba tunamalizana kabisa. Okay. Wana digest bado, watarejea na maswali yao. Asante sana. Makofi tafadhali. Ninatumaini ya kwamba tumeweza kugrasp angalau vitu vichache ambavyo vinaweza kutusaidia. Ni wakati sasa wa kutafakari vizuri na kuyachuja na kuyachakata yale ambayo tumeyasikia wakati huu, ili kwamba tuweze kuandaa maswali ambayo tunadhani ya kwamba tukiuliza tunaweza tukapata majibu ambayo yatatusaidia sana katika biashara zetu. Ni wakati mwingine tena tutaenda kupata brand talk kutoka kwa Tusuma. Mtu aliyeandaliwa kwa ajili ya brand talk from Tusuma, karibu. Habari za jioni. Mimi nitaelezea kwa ufupi kidogo kuhusiana na kampuni ya Tusuma, lakini mengine zaidi tutaendelea kuelezana kadri maswali yatakapokuwa yanaulizwa. Lakini pia tupo kama timu, tumefika kama timu kwa ajili ya kushare na vijana wenzetu kile tulichonacho au kile tunachokifanya katika kuendeleza gurudumu la maisha ya hapa duniani. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi ni operation manager wa Tusuma. Mwaka 2016 Tusuma ilianzishwa. Wakati tunaanzisha Tusuma, tulikuwa na lengo kubwa kwa kuangalia fursa ya usafirishaji wa bidhaa zinazotumia baridi au bidhaa za baridi. Tulipoanzisha kampuni, tukasema kutokana na biashara ambayo tunaifanya, lazima tuwe tunatafuta tenda au client ambao tutafanya nao hii biashara. Kwa bahati nzuri tukapambana, tukawa na client ambao tunafanya nao kazi mpaka sasa, ambao na wenyewe wanajishughulisha aidha kuhifadhi au kusafirisha bidhaa zinazotumia baridi. Tunafanya kazi na Tanga Fresh. Tunasafirisha maziwa kutoka kiwandani Tanga kupeleka mikoa yote Tanzania. Na katika hii sekta au aspect ya cold chain au bidhaa zinazotumia baridi, kitu kikubwa ambacho watu tunakiangalia ni temperature. Kwa sababu tunaposema baridi, lipo la aina nyingi. Zipo bidhaa ambazo zipo zenyewe zinasafirishwa, lazima zigandishwe. Lakini nyingine hazihitajiki kuganda.
Mfano kama tumeona kwenye tangazo letu pale, tuna mboga mboga, tuna maepo, tuna nyama, tuna samaki, tuna maziwa, tuna madawa. Lakini zote temperature ambazo zinahitajika kuzisafirisha aidha kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine zinatofautiana. Tunasafirisha maziwa kutoka Tanga ambayo yenyewe temperature yake ni 17. Lakini ukisafirisha samaki lazima agande kwenye gari ili afike salama. Tunafanya kazi pia na Nimri ambao wao tunahusika na kuwasafirishia madawa yao pamoja na sample zao. Ukiwacha hao, tunafanya tena kazi na Tanzanite. Ni kampuni ambayo ipo Njombe. Wenyewe ni maajenti wakubwa wa maparachichi. Wanatoa maparachichi Tanzania kupeleka nje ya nchi. Kwa hiyo huwa tunawasafirishia kutoka Njombe kuwaletea airport Dar es Salaam. Mengine mengi yataelezewa, lakini naomba sasa ni utambulishe watu wa timu ambao ninayo hapa. Ninao managing director Wilgard pamoja na Neema. Lakini pia tuna watu, kwa sababu unapofanya logistic au usafirishaji, sehemu kubwa ambayo tunadili nayo pia ni maintenance, ambao ni matengenezo ya magari. Tunayo timu ya matengenezo ya magari ambao wenyewe gari itakuharibika sehemu yoyote, iwe Njombe, iwe Iringa, iwe Tanga, iwe wapi, ni lazima uhakikishe hiyo gari inatengenezwa na kumfikishia client huduma kama tulivyokubaliana katika mikataba. Naomba niishie hapa kwa saizi, mengine tutakuja kujadili zaidi. Asante sana, na hao ni Tusuma Fresh ama Tusuma Cold Chains. Kwa wasaa huu tutaenda kusikia kutoka kwa Brother Nyang'oro Paul Mahamba, na yeye anakuja hapa kwa ajili ya kutuelezea tu kwa ufupi how to solve the problem while creating a business. Karibu sana. Yes, asante sana, na I think for the interest of time sitafanya kile ambacho nilikuwa nimekiintend, kwa sababu mara ya kwanza tulikuwa tuna ile secretary division, tuliweza kujigawa kulingana na kada ambazo tunatoka, lakini pia na industries ambazo tunatoka. Kwa hiyo kuna watu wa transportation waliweza kukasi, mfano wakapiga story na wakaconnect. Kuna watu wa clothing industry walikutana wakapiga story wakaconnect. Kuna watu wa communication industry walikutana wakapiga story wakaconnect. Sasa hii program ilikuwa ni kwamba tuweze kuangalia at least kwenye kila industry tunaweza tukaangalia problem ambayo ipo moja, alafu tutumie kama dakika 10 hivi kuweza kuthink solutions ambazo tunaweza tukazipata kwenye that given problem. Sasa the session is solve a problem, create a business, which is the theme ambayo tunaenda nayo kwenye the whole event. Labda niseme tu kwa kifupi, wote ambao tumekaa hapa au wote ambao wamesema hapa ni managing directors. Tumeanza na session hapa, tumeona Mr. Peter Kichogo, lakini pia tumekuwa na brand talk hapa ya Tusuma. Tuna managing director hapa Mr. Wilgard. Wote hawa waliweza kuona tatizo sehemu fulani, au they found a problem somewhere. They did the so called gap analysis, wakaweza kuona gap lipo sehemu fulani na wakaja na solution. Hiyo solution walivyokuja nayo naomba nitumie term ambayo haipo kabisa, wakai businessify, ikawa ni biashara. Kwa hiyo hata wewe hapo ulipo, you have to sit down and think like, hivi kuna tatizo sehemu gani? Not like popote pale, sehemu ambayo wewe unapenda, be it a fashion industry, be it wengi mpo kwenye kuuza nguo humu ndani na goods. Kuna wengine there after services. Just try to think, wapi kuna tatizo, nenda ka solve hilo tatizo. Kwenye tatizo ndio kuna hela. Labda nitoe tu some kind of story kidogo. Nilivyokuwa advance, nilikuwa nina kidaftari fulani ambacho nilikuwa ninaandika sectors zote ambazo zipo hapa nchini, education sector, health sector, iwe ni agriculture sector, afu pia naandika pia tatizo moja moja, and then I come up with the solutions. Sasa kuna siku moja nilisikia kwenye taarifa ya habari uko Mbeya pale Uyole kwamba kuna
mfanyakazi wa ndani amevunja glass, alafu baada ya mama wa nyumba sasa kugundua kwamba mfanyakazi amevunja glass, akamwagia maji na akamuunguza. So to me that wasn't just the news. Yani kwangu mimi hiyo haikuwa habari tu. Kwangu mimi niliona kwamba kuna social problem. Yani niliona kwamba kuna social problem, kwamba inawezekana Tanzania bado hatujairasimisha hii sekta ya wafanyakazi wa ndani, house boys ni house girls, bado hatujairasimisha, bado tunaifanya tu kiholela holela. Kwa hiyo I sat down, I thought namna gani ya kuweza kutatua hilo tatizo. Nikawaza kwamba nadhani step ya kwanza kabisa ni kuweza kuirasimisha na kuifanya iwe a business. So I thought of maybe starting something like housemaids. By then nilikuwa sifahamu hata association ni nini. Nikasema Housemaids Association of Tanzania. Nikawaza kwamba tukiwa na hii kitu ambayo inawachukua vijana ambao hata hawajafika level za juu za elimu, tunawa train kwa miezi 6, miezi 3 tunawafundisha entrepreneurship, afu miezi 3 tunawafundisha domestic care, yani zile domestic chores za nyumbani. Mtu anatoka baada ya miezi 6 hiyo ameshapata ile entrepreneurial mindset, lakini pia ameshajua namna gani ya kuweza ku take care of all those domestic chores pale nyumbani. So I had that idea na nikaweza kuiandika. Nakumbuka nilishare hiyo idea na mtu mmoja ambaye ni maarufu kidogo hapa Tanzania. Anaitwa Joyce Kiria. Yeah, anaitwa Joyce Kiria. By then alikuwa anafanya kazi pale East Africa TV. Sasa nilivyoshare naye, nafikiri aliipenda na hakurudi tena kwangu muda huo. That was 2017. That was 2017. Lakini kuna siku moja nipo kwenye daladala, nimesimama nimeshikilia bomba. Nikasikia tangazo EFM, nakumbuka. Japokuwa ile tangazo kwa napigwa radio tofauti kwamba sijui wanawake kupitia sijui nini Joyce wana kitu fulani wafanyakazi wa ndani, alafu wanawalipa sijui mshahara. Yani nikasema no, this is the thing that I took to Joyce. Sasa unaweza ukadhani kwamba kuna kitu fulani kidogo tu, yani chochote kile ambacho ni tatizo kwa jamii, iwe ni mtu kupigwa, iwe mtu kuchapwa, those are social problems ambazo pia zinahitaji solutions. Kwa hiyo tunaposema kwamba solve a problem, create a business, sio tu kwenye hivi vitu ambavyo tunavisomea. Yani mwisho wa siku the purpose of education is not just the learning of the facts, it's just the training of the mind to think. So if you train your mind to think critically, utaweza pia kuona namna gani ya kuweza kutatua matatizo, na after devising those solutions you have to find a way to businessify. That's a new term to me, lakini naomba mtumie ku businessify hizo particular solutions, na mwisho wa siku mtaweza kupata kile ambacho mnakihitaji kama vijana. Asante sana brother Nyong'oro Paul kwa hiyo ushuhuda umetupatia. Kwa hivyo tusidharau matatizo. Tunapoya solve hayo matatizo, ndivyo ambavyo tuna create namna zetu za kuongeza mifuko yetu na kuifanya itune kwa kiasi fulani. Ni wakati mwingine tena tunaenda kwa presentation nyingine ambayo itakuwa chini ya Mr. Wille Paul. Wakati huu akiwa anaandaa presentation yake, ningependa pia kuwakumbusha sponsors tuko nao jioni hii leo. Tuko na Magrafa Printing Solution, lakini pia tuko na Noble Works, tuko na Afya Bora Food Products, as well as Tusuma Cold Chain, Tusuma Fresh. Karibuni sana na mzidi kujumuika pamoja nasi katika event yetu hii usiku wa leo. Karibu Mr. Wille. Jamani, habari za jioni. Habari za jioni. Asante sana. Wakati wanaandaa presentation hiyo, tutakuwa na slide chache sana za kutafakari pamoja mambo fulani machache ambayo nadhani nimefikiri ni shirikiane pamoja na nyie katika kuyaelewa.
Yameongelewa mambo mengi sana hapa. Kabla tujaingia hapo kwenye kinachokuwa presented, naona walioko upande huu pengine kidogo mnaweza mkawa hamuoni, lakini nitajitahidi muweze kwenda pamoja na mimi. Yameongelewa mambo mengi sana. Nimemsikiliza brother Kichogo kwa makini, na amegusa sana sehemu kubwa sana ya vitu ambavyo ni vya msingi sana. Na navisema ni vya msingi, narudia kwa sababu nahitaji attention yenu. Ninavisema ni vya msingi kwa sababu ni kweli ni vya msingi. Ni vya msingi kwa sababu bila kufanya vitu hivyo hauwezi ukafika mahali fulani. Unajua, unawezekana ukawa unataka kufika mahali, inawezekana unataka tu wewe unataka uwe mama ntilie. Yaani wewe malengo yako ni kuwa mama ntilie. Lakini I think this discussion, this night is not for mama ntilie. This night is for the people who want to excel. I think I'm talking to the people who want to excel. Na hata presentation yangu nimeiandaa kwa ajili ya watu ambao wanataka kuexcel, watu ambao wanataka kutoka kimaisha na wanataka wafike mahali fulani ambapo pengine watakuwa na changamoto zingine wanazokabiliana nazo. Sitaki kukuambia kwamba utafika mahali ambapo utakuwa uko free. There's no freedom. Nataka tu utoke mahali fulani alafu ufike sehemu fulani ambapo utakuwa unakabiliana na changamoto zingine. Presentations zilizopita zimenikumbusha mambo mengi. Brother Kichogo umeongea kuhusu kitu kimoja kikubwa sana ambacho vijana wanakiogopa. Si kujaribu, kuthubutu. Kuthubutu ni kitu ambacho kila mtu ambaye unamtafakari leo amefanikiwa katika maisha amekifanya. Kila mtu ambaye mnamuona leo amefanikiwa na unamdefine kwamba this guy is success, very successful, alithubutu. Alikaa, akafikiri, akasema let me try to do this. Afu akabadilisha from let me try, let me doing. It begins with a thought and then it comes into believing that I can do something, and then it comes into doing something. So hivi vitu ni vya muhimu sana kufanyika. Niliwahi kuthubutu mwaka 2014 mwezi kama huu mwezi wa 9, mwezi kama huu. Niliwahi kuthubutu, nilikuwa sijamuoa mke wangu kipindi hicho. Mke wangu yuko hapa. Niliwahi kuthubutu kufanya jambo moja ambalo lilinishtua. Na lilinishtua mapema na nikashtuka na nikaendelea kulifanya. Na wakati nalifanya nikawa nashtuka kila siku. Nitaifanya story fupi sana kwa sababu sio maudhui. Maudhui tutayadiscuss hapa. Lakini niliwahi kuamua kwenda kufanya kazi Yemen. Unapajua Yemen? Yemen. Niliwahi kwenda kufanya kazi Yemen. Yemen kumekuwa na vita hadi leo, na ile vita ndio iliniondoa mimi Yemen. Hadi leo haijaisha. Lakini niliwahi kwenda na onyo langu la kwanza nilipewa airport. Unajua pale airport, mnapajua airport? Ukifika pale airport, pale mnapajua hii terminal, acha hii mpya. Hii terminal zamani kabla haijajengwa hii mpya hii ya hapa hii. Ambapo sasa hivi ndo tunaendea Mwanza. Hii terminal nilifika pale. Hii terminal ukikaa hivi, huko si upande wa hii terminal hii ya sasa hivi ambayo ni ya kwenda nje. Ukikaa kuna uwazi ambao unaweza kuona ndege, si ndio? Sasa pale kuna kigeti fulani hivi. Kama ukikaa kwa makini kuna vitu utaviona, kuna geti. Kwa mara ya kwanza nikiwa mteja wa kusafiri niliingizwa kwenye lile geti. Nikiulizwa, "Wewe unaenda wapi?" Nikamwambia mimi tiketi yangu hii hapa inaenda Yemen. Sanaa, mji mkuu wa Yemen unaitwa Sanaa. Akaniambia wewe unafanya kazi UN? Nikamwambia hapana, sifanyi kazi UN, mimi nafanya kazi
Nokia. By then nilikuwa nafanya kazi Nokia. Akaniambia hapana, twende. Nikamkuta mama mmoja, mama mtu mzima hivi, kama mzazi wangu. Akaniuliza, mwanangu, wewe unaenda kufanya nini? Sikuwaza kwa sababu research yangu ya Yemen kipindi hicho haikuwa kubwa sana ya kujua mambo gani, yani nilikuwa sijafuatilia mambo mengi sana ya Yemen kipindi hicho. Lakini mama akaniambia kwamba sawa, una mtu anayekupokea, una barua. Nikamwonyesha vitu vyote, akaniambia sawa, nenda. Unajua ile safari sikuiona kama ni ngumu sana, ila niliona ni ngumu wakati nilivyotua Yemen. Baada ya kukuta mbuzi airport, baada ya kukuta vitu vya ajabu sana na vitu vingi, lakini nilishika tabu sana. Ule mji ni mgumu. Niweke tu kwa kifupi, ule mji ulikuwa ni mgumu. By profession mimi sio engineer wa mawasiliano. By profession ni mwana science wa mawasiliano. Kuna tofauti kati ya engineering and science. I think there are science people here and there's engineers here. Sindio? Kuna tofauti kati ya engineers and scientists. Engineers are people who are doing the application of science. The science people are the people who are thinking and knowing how something should become. But the engineers are people who are doing the application of the science. By profession mimi ni mwana science wa mawasiliano, sio engineer wa mawasiliano. So I went there to do application. Maisha yalikuwa magumu. I was living the first week nililala sebleni, kwa sababu chumbani kwangu ambao nilikuwa nimepangiwa kulikuwa kuna matundu mawili ya risasi kwenye kioo. Those people wakiwa happy, they shoot guns. So if the happiness reaches you if the happiness reach you, maybe it can reach you. So ilinichukua muda kuleni sana kwa sababu walikuwa kwenye mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ilikuwa kila wale wanakula usiku. Kwa hiyo usiku ni shangwe sana na wanafanya vitu vingi sana. It's happiness, yani ni kama vile sijui nifananisha na kitu gani hapa. So it's hard to take risk. The topic here is risk. It's hard to take risk. I took that risk. And it was hard, but it's hard to take risk. Lakini after taking risk, utapata manufaa na faida baada ya take risk. I remember I earned a lot of money there. A lot of money. My first house nilijenga kutokana na risk ambayo nilifanya Yemen. Before I built that house, nilirudi Dubai nikanunua engagement ring for her. So kuna mambo mengi katika kuchukua risk. Kila mmoja katika maisha yetu hapa anapitia risk. I appreciate na ninajua kila mmoja anapitia risk. I understand. Tumetolea mfano hapa ya hao bwana wameanza December. Ilisema December. That's a challenge that you've chosen. Take that challenge. Ichukue uibebe. Alafu move na hiyo challenge. Usijiweke katika position ambayo you are just comfortable. Your life is just comfortable. That's not your position. You are not there for that. That's a position for the people who are not in this room here. If you're here, it's that you've decided to take a challenge and fight your challenge. Ni muhimu sana mkajua. Nimesema nichukue hichi kitu cha mwanzo kwa sababu ni cha muhimu sana kwa ajili ya uelewa wenu. Ili muweze kufahamu
ni vitu gani ambavyo ni vya muhimu kuvifanya kwanza kama hatua ya kwanza au hatua ya awali. Utamaliza shule kama unasoma. Kama umeweza kusoma utakuwa unafanya kazi. Kama hujaajiriwa utakuwa huko mtaani. Utakuwa kama yule bwana wa Kariakoo anaitwa nani? Winga, utakuwa winga. Unaweza kuwa usio winga Kariakoo ila kuwa winga tu. Uwinga sio lazima Kariakoo siku hizi kwa sababu kuna technology. Uwinga uko kila mahali. So it's very important that you should understand these basic things. This is a very basic training. Very basic kwa ajili ya nyinyi kuweza kuelewa ni vitu gani vya msingi sana ambavyo mnatakiwa mvifanye ili muweze kuexcel. Let me get back to what I'm supposed to say here. Nimetekewa wakati nasikiliza kilichokuwa kinaendelea hapa. Na wakati naandaa hizi slide sikuwa nimeandaa huu utekwaji ambao nimetekewa. Ndio maana nimeona nianze na huu utekwaji alafu ndio nitawachukua ambacho ninataka kukifanya. Huwezi kufanya biashara kubwa if it is not formal. Now I want to talk to you in a very serious way. Huwezi kufanya biashara kubwa if you are not doing it formal. Huwezi kufanya biashara ya kuuza unga. Kuuza unga is not a formal. Unga wa madawa ya kulevya, sorry. It's not unga wa chakula. Huwezi kufanya biashara ya madawa ya kulevya because it's not a formal business. If you want to do a business that makes you pay the good 10%, you have to make it formal. Hakuna shortcut. There's no shortcut. Hakuna namna unaweza ukazunguka hichi kitu. Every businessman who has succeeded anafanya formal business. Kila mtu ambaye anafanya biashara ambayo imefanikiwa amenyooka. Analipa kodi, wateja wake wanajulikana. I'll come to there. Lakini ana hivi vitu ambavyo alikuwa anaviongea Peter. Lazima uwe umesajili biashara. Huwezi tu kusema leo. Kwa mfano mimi siwezi kuamka leo nikasema hivi, mimi ndo mmiliki wa Baresa. Sawa, nitasema okay, I own Baresa today. Okay, I want to do business, afu nikaipa jina la Baresa. Siwezi kufaulu kwa sababu eventually Baresa is registered. Have you registered your business? Yani, is your business registered? Una kampuni ambayo imesajiliwa inafanya ABCD. Hii ni kitu cha msingi sana. I believe in people ambao wanafanya biashara ndogo ndogo. But I don't believe in the future of biashara ndogo ndogo. Nakuta mtu anasema leo nimeingiza viatu, kesho nimeingiza sijui magari 10 nafanya. If you are not registering this business, it will just be a timely based business. It will not be a business that you can say nafanya biashara ambayo ina watu wanaiona na inapenda kwenye vizazi na vizazi. Au malengo yanaweza kuwa sio vizazi, malengo yanaweza kuwa pia ni kipato fulani nikitengeneze kutoka kwenye hii biashara. It has to be formal. It is not difficult now to formalize a business. It is not that much cost. It's just go to Brela. Nilikuwa natamani mtu mmoja aseme Brela. Brela ndo anasajili biashara. Nadhani kuna mtu mmoja hapa anataka asikie neno Brela, na isema kwa sababu there's somebody ambaye anahitaji kujua neno Brela. Brela ndo anamiliki majina yote ya kampuni unazojua nchi hii. Everything should start there. But how does it start there? That's how I'm going to discuss with you. I'm sorry for the people who will not be
a vision on what is being presented, especially ambao umekaa upande huu, lakini nitajitahidi kuwaelezea. Sisi wote hapa ni Wakristo, lakini wapo ambao pia si Wakristo. So I will talk in a Christian point of view, lakini ina apply kwa mtu yoyote. So nataka ni take it from our purpose. Why are we Christian? Some point tuliamua kuwa Wakristo, tukaamua kufanya vitu katika Ukristo, kuenenda katika. So ina maana kama unaenenda katika Ukristo, ina maana hata mambo unayoyafanya yaenende katika. I don't want to preach, but I'm just taking from somewhere. I'll say I don't want to preach. So everyone is having a great call. It starts with a great call. Brother Nyang'oro, nimefanya naye interrogation nyingi, binafsi nimejua his great call. Sijai kumwambia pia, sijui kwa wapi. I know your great call. I know your great call. I already know. After talking to you several times, I know your great call. So everyone has a great call. So if you're Christian, tuseme msabato labda, au tuseme ni mlokole wa pale Rufungila pale kwa nani huyu? Kakobe. Hauwezi automatically kufungua bar. So your great call cannot be kitambaa cheupe. Do you get my point? Unajua kitambaa cheupe, unaongea watu ambao hamuelewi vitu. Au labda samaki, fine. I think you know samaki. Yeah? Your great call cannot be samaki. Your great call is to save souls, is to make people close to God. So tuondoke hapo kwenye great call, alafu tushuke chini kidogo mpaka tuje kwenye operations, because I'm here for operations. First of all, you have to understand wewe uko hapa duniani unafanya kitu gani? Hivi upo tu au upo unafanya nini? What are you doing? Why are you here? Niliwahi kuongea siku moja, why are you here? Kila mmoja ajiulize hilo swali, why are you here? Ukienda kanisani jiulize, hivi why am I here? Ukienda kazini, why am I here? Ukienda shuleni, why am I here? Why are you here? Make that into your vision, digest it, integrate it, mathematicians, integrate it, and then take it into goals. So the next step is to transform that into goals. What is your goal? Na malengo gani? Yes, you know that mimi ni napenda sana kuimba. I think my call is singing. So how do you transform the singing into goals? After you transform into goals, a goal which is not measurable is not a goal. Mimi bwana nataka mwakani nimiliki mashine kubwa sana ya kamera. Watu wa mawasiliano, niwe na mashine kubwa sana ya kamera ambayo ina uwezo labda sijui ni mnasemaga 4K, sijui siku hizi imefika kwenye 80K. Goal lako, is it measurable? Can you measure it today? Can you measure that goal from what you've done today? Transforming your goals into measurable tasks and milestones. Hakikisha unageuza jambo lako lile great call liwe goli, liwe lengo. Alafu lifanye hilo lengo lipimike. Tena lisipimike katika upana mkubwa, lipimike katika hatua ndogo ndogo. Lipimike katika hatua ndogo ndogo. Sijui na muda kiasi gani, lakini I hope I still have time. Jana nilijinroll kwenye kozi moja inatoka Harvard,
I didn't want to say that, lakini ngoja niseme. Nimejienroll Harvard jana na ni course ya online. Katika vitu ambavyo vilinishtua sana ni jinsi ambavyo muda wangu umepangwa. Na ukikosea, it is over. Nikagundua sana kwamba it is very important to make sure that goal yako ya kupata hii certificate ya Harvard, it is measured in a daily basis. You have to do this by this date. You have to do this by this time. Ni jepesi, lakini sio jepesi. Hapa kuna mtu anaweza kawa anasema nina kitu nakifanya, lakini nitafanya kesho. Kipindi kile tunasoma sisi, sasa nitaanza kusoma Jumatatu. Sika kuna nyenye mmekuwa na hiyo tabia, nitaanza kusoma Jumatatu. Nitaanza kusoma Jumatatu. Ikifika Jumatatu, Jumanne nitaanza kusoma Jumatatu, lakini make it measurable. Because you are going to evaluate it by measuring, not by waiting. You are evaluating your goals by measuring, not by waiting for the goals. You wait, you fail. Because when you wait and then it is not there, it means you have wasted your time. But if I know I have to do something every Tuesday, I'll have to do it every Tuesday. Measurable. But now, so if you measure it, how do you take it into business? Because we are here for business. And my topic is business operations. Naongelea hapa business operations. Uendeshaji wa biashara. Business operations. Ninaendelea kusoma. Mimi pia ni mwanafunzi wa biashara. Siwezi nikasema na wapa mambo ambayo ni ya uhakika ambayo yani hayana jambo la ziada. Mimi hapa nawapa vitu ambavyo na mimi naendelea kuvifanyia utafiti. Sababu tunasema kila siku tunajifunza. Mpaka sasa kwa uelewa wangu mimi, ninadhani kuna aina kuu mbili za biashara. Nimetoa disclaimer, mmeielewa? Ili mninukuu vizuri. Kwa uelewa wangu mimi na kwa utashi wangu ambaye bado naendelea kujifunza, nadhani kuna aina kuu mbili tu za biashara. Kabla sijaingia kwenye hizo aina, nadhani kuna kuajiriwa pia. Lakini ukiajiriwa unaenda kufanya kazi ya mtu ambaye alikuwa anaziwaza aina hizo mbili. Kwa hiyo najua kuna kuajiriwa, lakini sasa tukae hapa kwenye mtu ambaye anataka kufanya jambo lako. Kuajiriwa kupo. Nitagusa kidogo kwenye kuajiriwa. Nitagusa kidogo. Kwa sababu mimi nimekuwa mwajiriwa kwa miaka karibu 13 sasa, 14. Kuna kufanya biashara ya products. Sijui kwa Kiswahili vizuri, lakini kuna kufanya biashara ya services au huduma. Nimekosa Kiswahili kizuri cha products, ila ninajua Kiswahili cha services. Services ni huduma. Bidhaa sana, bidhaa. Products ni bidhaa. Biashara ya bidhaa ni biashara ambayo ni ya vitu ambavyo unaviuza. Nauza hiki, nafanya hiki, nauza microphone, ninauza nguo, ninauza viatu, ninauza samaki, ninauza mafuta, ninauza. Hizo ni products. Nyuma yake kuna manufacturing au kuna agriculture. Unanielewa? Nyuma ya agriculture kuna nyanya, kuna mchele, ambazo mimi naziita products, si ndio? Nyuma yake kuna agriculture, kuna manufacturing, utengenezaji wa vitu na vitu kama hivyo. Services ni huduma ambazo nyuma yake
kuna vifaa ambavyo vinafanya huduma. Sitaki mchanganye kati ya vifaa vya kiwandani vya uzalishaji, lakini kuna vifaa vya kufanya. Kuna watu hapa wanasema wanafanya labda law firm, wanasheria. Ukimwambia hivi, naomba kitu kimoja nishikishe mkononi hapa sasa hivi ambacho unacho, hana. Lakini atakwambia hivi, mimi nakupa service ya kukutetea kesi yako ifanye nini? Ishinde. Kwa hiyo wanasheria wote wanafanya services. Ziko kampuni zinafanya consulting, like kampuni ya brother anafanya consulting. Kwa hiyo mimi katika uelewa wangu najua ziko hizi mbili, lakini nyuma ya hizo mbili kuna vitu vingine ambavyo mtu anaweza kavidefine sana, lakini mimi nimevileta vyote nikaviweka kwenye makundi mawili. Kwa nini nawaambia hivi vitu viwili? Ni kwa sababu nimetoka kuambia kuhusu great call, na nimetoka kuambia kuhusu ni nini ambacho mtu anataka ukifanye kwenye maisha yako. Hivi vitu viwili ni vitu tofauti, na ni vitu ambavyo vitatafsiri namna ya wewe unavyofanya biashara yako, namna ambavyo unafanya sayansi za kufanya biashara, marketing ambayo itakuja kuelezewa baadaye. Hivi vitu vyote ni vya muhimu sana mvielewe, kwa sababu vinahusika katika kutengeneza unachotaka kukifanya. Slide inayofuata itaelezea sasa. We are taking off the discussion. Sasa tunaanza kufanya biashara ambayo tayari tunafahamu hii biashara ni product au service. Tuko sawa eh? Lazima uwe na lengo kuu. Hakuna biashara ambayo imefanikiwa ambayo haina lengo kuu. Na kama kuna mfanyabiashara hapa ndani ambaye anafanya biashara hana lengo kuu, ni muhimu alitengeneze lengo kuu leo. Lengo kuu lako ni nini? What is your vision? What is your vision? Google, kampuni ambayo kila mtu anayo sasa hivi kwenye simu yake, lengo lao kuu linasema hivi: to provide access to the world information in just one click. Ndio lengo lao kuu. Google anasema information ukiitaka, dunia yote hii, information yote ya dunia hii, just one click you have the information. Vodacom, I work with Vodacom. Our main vision is to connect for better future. Connect for better future. It is a short statement, but carrying a lot of things. It carries a mission. A vision carries a mission. A mission is what are you doing now to get the vision. Ni nini ambacho unakifanya sasa hivi ili uweze kufikia vision yako? Vision iko subjected to KPIs and objectives. Objectives ni malengo, small targets that you are doing every day. Wanakwaya wanasema kila siku tu tunafanya mazoezi Jumatano na Ijumaa, ili tuweze kufikia vision ya kufanya nini? Ya kuimba na kupresent katika namna fulani. It does not just come, inakuja kwa ajili ya kila siku na kila ambacho unakifanya kila siku hapa, day to day. Lakini wanasayansi wengine wakaendelea mbele wakasema hivi, hivyo vitu pekee havitoshi. Lazima utengeneze kitu kinaitwa core values. What is your core values? Unamwangalia mtu fulani hivi unasema, huyu bwana Debora, kila nikimwona Debora bwana yuko hivi. Kila siku nikimwona yuko hivi. That is Debora value. What is your value? How do you position yourself? Kampuni nyingi zinatengeneza values like integrity. Mimi ni mtu wa integrity. I cannot lie. I cannot piga kona.
Mimi ni integrity person. Mimi ni mtu wa accountability. Mimi ni mtu wa diligence. Everything is diligence. Mimi ni perseverance. Perseverance is something else. Ni eneo ipya la kwenye leadership ambalo nitawaelezea siku nyingine kupata wakati. Lakini discipline, I'm a disciplined person. Ukitoka kwenda kwenye structure, how do you organize your structure? Unachotaka kukifanya. What is the structure? Who will be the top? Who will be the working? Who will be the results? How do I put my inputs? How do I get my outputs? The next slide. Business operation inahusiana na administration. Biashara yote ambayo unaianzisha, make sure that you are administering it. If you are not on top of it, it is out of it. If you are not on top of it, it is out of your hand. Make sure that you are administering what you are doing. Hata kama ni ajira umeajiriwa, administer your position. You are a sales executive, sales representative. Administer that position. Make sure that is my position. Naifanyia kazi hii position yangu katika weledi ambao nauona ni mzuri. Ukifanikiwa katika hivyo, utagundua kwamba tunadili na vitu vitatu kwenye operation, kwenye business operation. Unafanya oversee, unafanya organizing, na unafanya planning. So you plan about growth, una plani. Kuna wafanyakazi wako ambao hawana elimu fulani, unawakuza kielimu. Kuna watu ambao unajua hawana kuna process fulani zinageuka, unazitengeneza. Mfumo bwana ni huu, tuwe tunafanya kazi hivi, tufanye hichi kitu kije hivi, hiki kiende hivi, na uvisimamie. You cannot establish something that you cannot control. If you fail to control a process, it means you are going back to the vision. You are going to fail the vision. I'm going top down. Kama mnasikia kwa makini, nimeanzia juu, I'm going top down na waelezea. Kwa if something failed down here, it means you are failing some things in the vision. So this is taking into leadership. Leadership in business. Actually, there's a lot of definition about leadership. Leadership ni topic pana sana. Lakini kwa digestion yenu nyie leo, leadership ni capacity ya kampuni au uongozi wa kampuni kuweza kupanga, kufikia, challenging. Kuna watu wengine wanataka kuweka neno challenging. Kufikia, challenging goals. Kuna mtu mwingine anasema kufikia goals. I can plan a very simple goal, but you must plan difficult goals for yourself. You cannot say next year, sijui nitafute goal gani dogo. Try to find a very small goal. Ilo so goal. Huwezi kujipangia magoli madogo madogo afu kasema I'm a leader, nimeachieve hichi kitu. A challenging, it should be challenging you. It should challenging you. Kwa hiyo a leader is a person who is transforming the vision into strategy. A strategy is something that makes a means of you to achieve what you are doing. Nataka kufungua kitu fulani kikubwa. You make a strategy. A strategy on it is something that will give you a points and the KPIs and things to do. It gives a measurable things. That's called a strategy. And always a strategy is not something to tell everybody. A strategy is something about your own. Unataka kuolewa mwaka kesho kutu au mwakani.
Your strategy should be your secret. But your vision is to be married. So, nimeweka vitu, I think this will be shared. A leader should have a sort of things, integrity. A leader should be empathetic, a leader should be respectful. A leader lazima uonyeshe as a leader, you must make sure that people believe in you. People see that this is our leader. People make a trust. A lot of things ziko hapa. Hii slide ni ndogo, lakini this slide can take 3 hours. There's a lot of things to discuss about leadership, because once you want to do as long as you want to do a business, it means you're becoming a leader. Being a leader, it means that you oversee a lot of things. The last slide, I'm going to the last slide, is about business operations. So this is our core place. Business operation, it means everything that a firm is doing. You have inputs, and then there is you as a business operation, and then there's output. Inputs are the things that you plan, things that you're organizing, things that you're supervising, processes. How do I do something? A strategy somewhere tagged there. You make it to give an output of something. An output of something that is related to a growth of a firm or a company. Because without growth, there's nothing that can give a value. Doing a business that is not payable, or it is not promising. Some businesses are not payable now, but they are promising. This is why I say I don't have enough time, but a lot of things here we have to discuss. Some businesses are not paying now, but they are promising. Nataka muelewe pia hicho kitu. So, viko vitu ambavyo vinatakiwa vifanyike. You combine the strategy, the finance part, human resource. You combine the technology and the operations, so that you can have something which is one, and an output which is related to the performance of a company. So thank you very much. I think nimetumia muda mwingi kidogo, and bado nina vitu vingi ambavyo nilikuwa nadhani tungeshare, lakini kwa sababu wakati siku zote hautoshi, niishie hapo na nikaribishe kama kuna kipindi cha maswali au asanteni sana. Asante sana Mr. Willy, and huu ni wakati sasa wa kuwa na hamu zaidi na events nyingine zitakazoandaliwa na Happy Day Events. Usikose. Hiki ni kionjo tu, na tutakuwa pia na wakati mwingine ama events nyingine zitakazotukutanisha zaidi na kutupatia muda wa kutosha sana na kina Mr. Willy as well as Engineer Kichogo pamoja na Brother Samuel Ginono. Tumekuwa tukikaa muda mrefu sana, na huu ni muda angalau tushughulishe akili zetu na sisi ambao tumepata kusikia presentations mbalimbali kwa muda mrefu. Na nitamkaribisha Brother Jonathan ambaye atatuletea mind game, na uwe keen kwa sababu kutakuwa na prize for this. Karibu Brother Jonathan, na mara baada ya Brother Jonathan tutaenda kusikiliza our very last presentation for tonight. Sina maneno mengi zaidi, niseme tusimame. Unaposimama jaribu kujinyosha kidogo, tumeketi sana kwa muda mrefu. Sasa tutafanya hili zoezi kwa taratibu, wakati tunaongeza spidi pole pole.
Sasa ninaona umakini umekuja na presentation ya mwisho itakuwa nzuri sana. Wakati Brother Samuel Ginono anakaribia kunyanyuka, ninapenda kwa taarifu ya kwamba mara baada ya event hii tutakuwa na bites and drinks. Kwa hivyo msichoke sana, kuna tumaini mara baada ya kusikiliza hivi vyote. Lakini pia kuna Magrafa Healthcare Solutions hapo chini ambako utapata wasaa wa kupima BMI yako, vitals including BMI. Utapata kujua BMI ni body mass index, utapata kujua urefu wako na uzito wako, lakini na uwiano kati ya urefu wako na uzito wako. Je, afya yako iko njema au kuna changamoto inabidi urekebishe mahali? Na sambamba na hayo tuko na exhibitions hapo chini. Vista Viva wameandaa kwa ajili yetu. Upatapo nafasi usisite kusogea katika meza yao. Anayekuja ni Brother Samuel Ginono na yeye atatupeleka kwa presentation yetu ya mwisho kabisa, how to take the business out. Tumesikia jinsi gani ya kuopen a company kutoka kwa engineer Kichogo, lakini pia tukaenda kusikiliza how to operate the business from Mr. Willy. Na sasa tunaenda sehemu ya mwisho kwa usiku wetu wa leo, ni jinsi gani sasa business hiyo tunayo operate tunaweza tukaipeleka extra miles. Na si mwingine anayetuletea bali ni Brother Gilbert Samuel Ginono. Anapokuja tunaweza tukampatia makofi tafadhali. Okay, good evening, guys. How are you? Hello? Are you guys still here? Lugha imebadilika, eh? I'm most comfortable in English. Kwa hiyo, you'll have to deal with it.
So I see a lot of faces that I've never seen before. Wengine na fahamu kidogo. So I'll just give you guys a small introduction about myself, and then we'll go straight into the presentation. So, as you have heard, my name is Gilbert Ginono, and I have been in Tanzania lately for 3 years. Ila mimi ni Mtanzania. Nikienda mtaani afu nikaongea Kiswahili kidogo, people start asking, are you Kenyan or something? You know, but I'm Tanzanian, born here at the age of 3. Left the country, not alone with my parents, okay? So we left the country and then moved to different other countries. And then after that, it took me about 20 years. Then I came back here. This was 2019. And my background is pretty interesting. I studied medicine, right? So I was a medical student. And I was good at it, but while I was a student, many times I was invited to speak somewhere else. I was invited to do something, you know. I was invited to do presentations. I was invited to do all sorts of things that have to do with the what can I call it? The aesthetics of business, right? How you're supposed to look like, how you're supposed to present yourself, right? Do you guys know what an elevator pitch is? If you do, you can raise your hand. You don't? Kaka unafahamu, eh? We're gonna do an elevator pitch. Now, what I was thinking is, you know, this decorations and everything is not gonna be very friendly if we do this. But the whole idea was you're gonna take this bottle and then you're gonna throw it back. When it gets to anyone, that person has to stand up and tell us who they are and what they do, and if they're not currently doing anything like a job or anything like that, tell us what is your talent. Maybe you code, you can create websites. Tell us anything about yourself at a professional level. But we cannot do the turning around thing. It won't work. What you can do rather is you're going to throw this bottle to the next table or to the table behind you. Any table that has not yet got it, you're going to throw this to it. And one person is going to pick it up, and they're going to tell us about themselves, right? So I'll give an example, right? Kaka sunumeelewa? Okay, here we go. So bad, right? That's an example of how not to throw, okay? Just make sure it gets to someone. So tell us a little bit about yourself, your name, and what you do. Any language, okay? Please. Feel free, make it in Swahili. It's an elevator pitch. Now, an elevator pitch is less than 1 minute. Okay? Yes. And what does, oh, so it's an oil and gas company, right? Right, so just like that, right? Make it simple, make it quick. Koyo yandaeni. So you can throw it to anyone at any table. Another table cannot be the same table, okay? Another table. Okay, tuambie. Jasiriamali wa? Okay, online. Okay, great. Kwa hiyo iPhone 14 very soon. Sawa sawa. That's another example of how not to throw it. But it's working, right? Tell us a bit about yourself. Nani? Luisa, okay. Unauza koti. All right, great. Do you have pages, Instagram, wapi ambapo watu wanaweza kuona hizi koti nini? Sema tena. Luisa Semaje. Samaje. How do you spell that? S-A-M-A-J-E.
So Luisa Samaje, right? Go to Instagram pages, find Luisa. Throw it to another page, to another table rather. Popote, meza yoyote. Hello? You're also a poetist. Oh, poetry, right? Okay, great. So, pharmacist, the pharmacy, if some of you have not yet gone into university, pharmacy is something you might want to think of, because you don't have to look for a job that much. Hey, can I have your certificates, milioni moja? We'll talk about that another time, right? So pass it to another table. And by the way, just one more thing about the pharmacy. The pharmacy council sat down and they said that no pharmacist should accept a job or even just to hand in their certificate to be used by any pharmacy for less than 1 million per month. Actually, mostly 1.2 M. So you might want to think about pharmacy. All right, tell us. Founder what? Nithamini Foundation. That's a good name. It's a good name. All right. So, what is the name of your page? You said you sell shoes online. Shoes is viatu viatu. Okay. Great. Did you guys get that? All right. Another table. Rusha popote. Don't. Changamka. Tell us about yourself, man. May pass. Wow, that's wonderful. Ben is my friend. He doesn't tell me these things. We'll talk about them. Throw it to another table. Try that side. We need this to go all the way that side. That's wiser. And then you guys are going to throw it to that table over there. So, who do we have here? Sasa yule dada mwenye shati ya blue. Wewe hapo ndo tunakutaka. Tell us about yourself. I can't see you clearly, but I know you're wearing something blue, unless I'm colorblind. But tell us a bit about yourself. Okay. Okay. Wonderful. Thank you. Thank you, Pendo. Guys, you need to be confident. Tell us about yourself. At the end of the day, okay? At the end of the day, ukitoka hapa, it doesn't matter who thought what about you. You are going to be the one responsible for what you eat, what your family in the future is going to eat, and what connections you're going to form, and what business you're going to bring in, and who's going to pay your rent, right? So, talk to us. Nani? MC Ochu. Oh, MC. MC. Okay, no, I got you. Okay. Talk to us.
Mm. Mm. So. Uh. Mm. Kwa hiyo hopefully huko mbeleni utakuwa utaenda independent, you'll be having your own and organizing your own events, right? Maana umesema kwamba upo na kampuni fulani. Sijui kama umenisikia. Anyway, let's get to the presentation, guys. Let's get to the presentation. So 3 years ago, I came into Tanzania, and then I decided I'm gonna go with what I enjoy doing the most and what I'm usually called to do. And so I made a quick turn into business with a focus in marketing and communications. And so I worked for a law firm. I heard you speak a lot about a law firm. Law firms in Tanzania are not allowed to market themselves. So the only way you can deal with a law firm, if you're a marketer, is usually as a business development personnel who handles PR. So either business development or PR. And then from there, I moved into my current company, which is the Jackson Group. And with the Jackson Group, I've been doing campaigns, brand activations, and media planning. So you plan for the whole year. A lot of the adverts that you see on television is us. A lot of mabango ambayo unayona hapo nje makubwa, nini, Diamond, Shirtless, and all that. It's people like us who do all that stuff. And so we have these kinds of people. They come to our office every day. Just last week, we had, when I remember, I'll tell you. We have different people, kinds of stars that come to our office, and so we get to meet with them, sit down with them, and we tell them, listen, we want you to be the influencer for this particular brand of ours, which is our client. This is Phoenix Assurance. Actually, that's my laptop there that you see. We're doing an activation, and this was at 4 Points by Sheraton. And they were launching a new product, which is called Bima Plus. You may have seen it on, if you're the kind of person who reads tabloids and newspapers and etc., you will see that. This is just a recent press conference that we had. And so that's our logo there, the Jackson Group. Those of you who watch soccer a lot, what's the logo next to that? Someone almost said Simba. So that's Yanga, right? And that is the president of Yanga in the middle. And then the face behind him, that's mine. And then next to that is the CEO of the Jackson Group. And so the moment that we decided, listen, Yanga wants to do a contract with us, what we say to them is, let's do a press conference. So we are going to sign the contract in front of cameras. What we had in our strategic minds is that we sign a contract with Yanga. Yanga has a following of many millions of Tanzanians. So for us to take the Jackson Group out, this is a great opportunity. We sign a contract with them, but in front of cameras. And so we went to Serena Hotel, and then we had that press conference. The journalists were asking, let me not say. But this took us out, although we really have been out with a lot of other things, both in the sports industry and various other industries in Tanzania. I don't want to take too much time. I'm a pretty much time-conscious person. But I want to show you one other thing about taking your business out, because many of you here may be entrepreneurs. Some of you here may be starting out. The money to say, hey, let's go to Serena, let's have a press conference, and who are you going to sign a contract with? That's just something else. But I want to discuss with you what you can do at any level. This is an advert by Coca-Cola. I want to show it to you, but I don't know if the sounding will work out. Let's see. Okay, I think this is what I will do.
I hope this works. I think this is it. Guys, do not look at my stuff on the screen. Just don't. Yeah, I think this is it. Huh? Oh, this is it, right? Can you guys hear the difference? So, let me just explain this. I don't think you may be able to hear clearly, right? So, where do you think that is? Hapo ni wapi? Airport, right? You guys can see that? Hapo ni airport, right? I want you to see what Vodacom is about to do. When you go to the airport and you're about to travel, there's a luggage section, right? Sometimes, actually most people, they do not pay for their luggages in advance because they do not know what they will carry. But you come from another country, you carry a lot of gifts. I remember when I was coming back to Tanzania, I went through Turkey and I bought a lot of gifts for my siblings and my parents. And I was like this guy here, carrying my luggages to the airport. And then you have your ticket already, you paid with the airline, but now you are going to pay at the airport for your luggages because they're gonna weigh them, 30 kgs, 40 kgs. But look what Coca-Cola does. It gives people free drinks and they open and they see the number of kgs that they have been given for free. You see, and they made the video into this kind of story, which is very touching. If you watch it personally, privately, you might cry. I'm not saying that I did, but you might, okay? So it's a very emotional video because a lot of people in there are actually in tears. They're saying, wow, I was wondering, how am I gonna pay for this luggage? I have not seen my mother or my father, my family for so many years while outside in Dubai or in whatever other country, working so that I can be able to take something home. I get to the airport and I don't even have enough money for my luggages. Then someone from Coca-Cola comes and gives you a free Coke to quench your thirst. But when you open that Coke bottle covering, what you notice is you've been given free 5 kgs. Do you see what's happening here? Coca-Cola is focused on what they're offering people rather than how much they're going to get from it. I might be here speaking about how to take your business out there, but if you are not active in wanting to know and trying to solve a problem that your target market is struggling with, it will be near impossible for you to break through in your business. Now, you got to understand your digital platforms. It is very important that you go online. We are living in the digital age. You got to have Facebook, you got to have Twitter, not so much Twitter, but you got to have YouTube, you just got to have the internet, right? Now, Facebook and Instagram in Tanzania, they have monthly active users, 6.8 M each. Hiyo sio jumla. It's each one. Facebook has about about 4 or 5. Instagram has 6, going towards 7, and they keep growing.
And so you can imagine if you are in both Facebook and Instagram, you're able to attract more than 10% of the Tanzanian population. And yeah, we have Twitter, especially if you're in the service industry. Twitter is a very good platform. Then we have YouTube. The problem with YouTube is that it needs an investment. You gotta have a camera, you gotta have this, you gotta have that. You don't know when to start with that kind of investment. Because like has been said a lot of times here, you have to have a quality appearance. You can't grow in the corporate sector if you don't look corporate enough, right? Now, how do you engage with people? The words there are pretty tiny, but I'll just read that out for you. We have Instagram. Instagram will be used to show experience. That's why in Instagram you have those crazy quality photos, really nice, and you put them out there and people see and they like, because Instagram is about making people like what they see. It's about making people enjoy appearances and admire that. So for Instagram, that is where you take your graphics, memories, and experiences so that people can experience that. It is very important that if you are using Instagram, photos have to be very clear and very good. Amna mtu hapa mbele sema kwamba ni dalali, ila madalali, please, make sure that your Instagram, someone takes a picture of a corner of the house. What am I doing with a corner? Stand at the corner and then you take a picture of the rest of the place. Okay, so those kind of things are very important kuzingatia. Facebook is for connecting with people, right? Facebook is also a good platform for building relationships and showing the human side. That's what Facebook is about. By the way, all this that I'm sharing with you is not from the internet. I just took it off another presentation that my team made for a client. Do you see how clean it looks? That's how you have to make sure that your presentations and stuff have to be. LinkedIn, okay? LinkedIn is for lead generation. This is an ideal platform for editorial content. You want to establish a trusted reputation on LinkedIn because LinkedIn is a very professional market. This is where a lot of people who are professional are in. In fact, if you want to throw an ad in LinkedIn, it's going to be very expensive. It's very expensive because you have a greater guarantee of reaching corporate people when you go through LinkedIn. I have a LinkedIn profile. My job with the Jackson Group, the CEO reached out to me through LinkedIn. Before that, while I was working for the law firm, I did not have a LinkedIn. I started having a LinkedIn page while I was creating one for the law firm. And because I was creating one for them, I needed to have mine. And then luckily enough, I got the premium badge option for LinkedIn, and I was able to even message CEOs which were not yet connected to me. And so with that experience, I was able to find myself in another company, and I moved to another company because of one very important factor that I need to share with you. If you're an entrepreneur, if you're in business, and you want to take your business out, it is very important that you have to be specified. You have to have a particular niche. You can't be a jack of all trades, especially kama ni mwanzoni wa biashara. Focus on one trade. If you are an agriculturalist, do agriculture. Don't tell me that you do agriculture at the same time you create websites. You know, two different things, right? Focus on one thing, get known for that thing. And then when you're creating enough money in that thing, then you can say, okay, let me now branch out to other things because I can hire people and they can deal with those while I continue my focus on wealth creation, right? So it is very important that you specialize. And so I moved to another company because now I could specialize more and focus on that which I do, right? Now, so then we have Google, of course. You want to make sure that as an entrepreneur, as a business person, tell me if my time is over or I'm left with a few minutes. A few minutes left. Thank you. So with Google, you have to make sure that you get yourself to have many articles in Google with the name of your company.
get some people who have high traffic in their websites to create a hyperlink. I think I'm getting a little bit more complicated. Or to refer to your website. If you don't have a website yet, at least have a Google search information page where people can see your phone number, where your office is, or where they can find you. That really helps, right? And so let's move on quickly. 3. So number 1, understand your digital platforms. 2, connect with people in their spaces. When I came into the country, my sister is the one who arranged for me the transportation from the airport. She's in Arusha. Our home is in Arusha. So she called her friend who was in Dar es Salaam, and she told her friend, can you pick my brother up? Her friend came with her boyfriend. Now, because her friend can't drive, don't laugh, okay? She came with her boyfriend, and then they picked me up from the airport. And while we were in the car, and they were just asking me which countries were you in, what were you doing, this and that, and I was explaining all of that to them. And the boyfriend would say, hey, I've been to this, I've been there, I've also been to that country, you know, I've done a, he's an artist. What do artists do? I've done a performance, right? I've done a performance there, I've done a performance in this place. I said, oh, that's interesting. And then, but I was tired, I don't know. I was dropped off a few weeks later when I had traveled to Arusha, and I was in my sister's kitchen, and you know, I was just singing a song, Tabasam Nipate Fura. You guys know that song, right? Right? You're an Adventist, many of you don't sing that song. Anyway, so I was just singing that song, and then she comes into the kitchen and says, do you know who sang that song? I said, I don't know, I listened to it on YouTube years ago. I think a guy named Steve or something like that. Yes, Steve R&B. I said, oh, okay. And do you know who picked you up from the airport? I said, now I get it, you know, because they were saying all these things, but I could not connect the dots. Why? Because I'm not in his space and he's not in mine. So it is very important, connect with people in their spaces. If your market is mostly on Instagram, go on Instagram. If you're a person who's on beauty products and hair, what are you doing on Facebook? You know, most of Tanzanian girls, they're on Instagram, okay? That is where you're gonna find your market. If you have a business or something else that you want it to be international, Facebook is the best place. I had a friend who came to me, Gilbert, I want to sell my car. I'm leaving for the United States real soon. And ni gari ambayo wa Tanzania hawatumiagi. You know, it's just, unajua wazungu. So the kind of car that he had, I had to post the car and its information on pages on Facebook where most internationals, or basically pages that were meant for internationals. So there's a page for Masaki, for the Masaki community. There's a page called Team Tanzania. This is where foreigners go in and they communicate with each other and they keep in touch. And we had a lot of people checking us for that. On every other platform, even on his WhatsApp, he kept on putting the ad, but no one ever called. Now we move to focus on fulfilling needs. I think we already spoke about this. The only thing I will touch here is what we call USPs. This is in the second column, second row. Second column, second row on the engagement part. Engage customers, push USPs. USPs, this means unique selling proposition. Okay, I have a MacBook Pro. What is the benefit of the MacBook Pro in a community where people are already using HPs, Lenovo's, and other laptop brands? I can still do my presentation in a HP. I can still listen to my music in a HP. I can still download stuff in a HP. You're coming here with a new product, you call it Apple. What can it benefit me? Okay, this Apple is key USPs. Unique selling propositions are 1. It looks nice, right? It looks nice. That's number 1. Number 2, viruses, many viruses, if not most, if not all, are not designed for the Apple product. They're mostly designed for Windows. That is why Windows people will take their laptops a lot to the mechanic. Us, we spend 3-4 million on our Macs,
and we are done for the next 1 year or 2. So there's a difference, right? Alafu speed, hamna usumbufu, nini. Those things are what we call unique selling propositions. I'm selling you performance. I'm selling you speed. I'm selling you brand. You know? So that's what we call USPs. I'll go to, I think I'm left with, okay, I'm almost done now. So the next thing is you have to know your market, okay? This is the Tanzanian market. You are not going to be selling your coats, you know, makoti. You can't be selling that for like inne laki tano when someone can go to Woolworths and get one for 200K. Okay, you can say, no, I'm just creating a perception of value. No, you're fooling yourself because of the kind of market that you are in. You have to understand your market. Now we have first tier, second and third tier, fourth tier and fifth tier markets. Okay. First tier markets are markets that closely resemble Western markets. First tier markets involve have the kind of people who are very much concerned with the brand. Okay, you ask them, you tell them I'm selling a shoe. They don't ask you how much is it. They ask you, is it Adidas? Is it Verosa? Is it this? Is it that? They are more concerned with brands, less concerned with prices. I'm going to ask you a question after this. Then we have second to third tier markets. These ones are more price sensitive. You know, those are what we call second to third tier markets. They're price sensitive. Then we go to fourth tier markets. These ones, they're broke. Okay, you will fight. They will buy something only when they need it. Mafuta kipanda bei wanatembea. Okay? And then we have fifth tier markets. Okay? These are in environments where wakiona tu hata gari yenyewe, they want to see, they want to touch it. They've never seen a car before. And those markets exist, even here in Tanzania. So those are fifth tier markets. Now let me ask you, Dar es Salaam, what tier do you think it is? Right? How many of you say it's the first? How many of you say it's the second? Huh? Second, right? People are price sensitive, but not as much as number 3 and number 4 and number 5, right? First tier markets. Now, if we segment it further and say places in Dar es Salaam, Masaki, what tier do you think it is? Now, I'll tell you for free, Nyangoro and where is Humphrey? Did Humphrey go? Oh, here you are. These guys have been to my office. Actually, they came to my office to tell me about the event, and they actually shot the video. Our office is literally, it's literally next to the ocean. It's the ocean, the road, and then our office, Ture Drive. Amazing location. Pale huoni IST. Zimepigiwa marufuku. That's a joke. But most of the cars that you will see there are big brands. Okay? It's big brands that you will see there. You're going to see the Discovery 4, not the one from 2002 when some of you were born. It's the fresh stuff. You're going to see the BMW X's. You're going to see all those kinds of stuff because the people are concerned about brand and quality. Price is the last thing on their minds, right? I remember there was one time I was driving from Masaki on my way home. Muda umeshakwisha, eh? Okay, asante. So I was going to tell you a story, but scratch that. The last thing is this. Okay, mingle socially, but professionally. Package your product intently. Those of you who will want this presentation will speak to the organizers and see how we can send it to you. Package your product intently. Have all you need and package yourself relevantly. Okay? Unajua kuna watu ambao watakuja wanunue iPhone 14 sio kwa sababu wanaihitaji ila kwa sababu wanataka wakienda kwenye meeting wanaiweka mezani. Ili yule ambaye they have a meeting with ashtuke. You know? They do that. They want to create a perception of value. And that is what we mean by packaging yourself relevantly. Then package your product
If it is a concept note that was needed, when Nyangoro approached me, I asked him for a concept note and I asked him for other details like that for the event. These are necessary. You don't just say, guys, we're going to have an event landmark. Let's go. No, there has to be a concept note. There has to be a process, right? If you're in the service industry, have a website. It's a must. And be available on all media pages. Nishawambia nizipi. Attend conferences like this and social events, right? FMCGs, fast moving consumer goods, right? Kwa hiyo unauza sabuni, unauza different kinds of products, hata ambaye anauza sim. Develop relations with vendors. Huwezi tu ukaenda Karioko ukasema anaanzisha duka la kuuza sim and you have not even developed a community. Utalifunga ndani ya mwezi mmoja because you won't sell anything. So develop a community, develop relations with vendors, and be available on all media pages. Lastly, attend expos and innovations. I wish you guys could see this clearly, but these are just examples of what I mean by professionalism. You see those graphs there, you see everything that you see in the wider screenshot. That is from a report that we gave to our client. They don't just ask us, so how our media page is going? How was the cocktail at Hyatt Regency? How was this? Oh, no, it was fine. No, we create a report. They see things. It has to be very professional. They have to see the graphs. They have to see which age range was available. They have to see ni mkoa gani watu wengi wali respond kwa brand yao. Right? And then behind there is a message from the deputy ambassador to me. Good morning, Gilbert. I understand you have been talking to my digitization colleagues. I hope it helped. Connect with your community. Huyu sikumfaham because I had his number and I called him. No. Someone who works in Kigoma, actually my mom, she had a product which the ambassador was asking for. And she said, Gilbert, I'm going to send it over to Dar es Salaam. Take it, mpeleke. I took it to him. We sat down, introduced myself. Did not take much of his time because that was not a meeting. It was just a social occasion. Brought him a gift all the way from Kigoma. We talked a little bit about who we are, our families. Then I left. I had his number. And then he connected me with some people from the European Union. Communicate with people, connect, socialize. The last person there is Dr. Blandina. And I'm going to close this because the time person is looking at me. So Dr. Blandina is the economic assistant to the president. And what you could have seen there is that I called her first when I wanted to work with her on a project. I called her, she picked her phone, akiwa kwenye kikao. Because the number could be from anyone, it could be even from the president. So they're supposed to pick every call. And our talk lasted 1 minute because it's like, niko kwenye kikao, naomba tuongee baadaye. Ila nimesha kusikia. Cut the phone. And then I sent her a message explaining everything. She said, thank you for touching base. You can send the details to my email. Be professional, communicate, socialize with people, understand what people need the most. Is it performance? Is it speed? What is it that your product gives that Gilbert's product does not give? Understand your community and make use of all media platforms. Thank you for the unsolicited extra time. Asante sana Mr. Samuel Ginono kwa presentation nzuri. Ninaomba radhi sana kwa kuchukua muda wenu mwingi na tuko nje ya wakati sana. Na wakati huu kabla hatujaenda kumaliza kabisa tukio letu, ningependa kutoa nafasi ya maswali kwa presenters wetu. Kwa watu wenye maswali, tafadhali ninapenda kuona mikono yenu juu chap kwa haraka tumalize session hii kisha tuweze ku finalize na kutoka. Wenye maswali kwa any of the presenters? Maswali tafadhali? Hakuna. Tumeelewa sana au tunahitaji Happy Day event tuandae another event ambayo tunaweza tukasikiliza zaidi.
this to suit your business and your customers. So my friend here ana baadhi ya vitu vichache tunavyotengeneza ikiwemo mifuko kwa ajili ya branding. If you have a small business, unataka kuwatengenezea kuwapa package wateja wako, bas we can print some mifuko for you, inaweza kukusaidia wewe for marketing. Okay, so we also have these cups and mugs. We do print pictures, we do print t-shirts through various ways. Za kudalizi, za DTF, za screen, zote zinapatikana. So you can check us via the contacts displayed on the flyer or business card. So coming to Magrefa Healthcare Solutions, our mission is to promote health and prevent disease in our community. And our vision is to become the leading solution finders for public health problems in Africa. So our services currently, we are doing preventive and diagnostic as well as curative healthcare services. We are going to launch our clinic soon before the end of this year. So currently we are trying to make our presence in the community people by doing outreach services like the one we are doing just down there. Tunapima, tunafanya consultation, tunashauri, epukane na magonjwa ya mtindo wa maisha na vitu kama hivyo. So when we open our clinic, we have your contacts, we will inform you and welcome you for several health services. Location proposed in Mabibo, and we are still in the process. Another service, customer care in health services. Tunawasaidia watu wenye mahospitali au wanaotoa huduma za afya kuwahudumia wagonjwa vizuri. Tunajua kuna changamoto ya lugha ngumu na kutohendo wagonjwa vizuri kwenye mahospitali. So we are doing that to help the hospitals. Lakini pia tunawasaidia collect feedback from their clients. Watu wanatumia suggestion box, but the technology has changed. So we offer solutions ikiwemo kuwa na platform ya website. Tunatumia currently Survey Monkey. Tunawasaidia watu kutoa maoni kwa kuscan QR, then we analyze them. Third thing is family and community health services and education. Kama una shida ya kiafya katika familia yako, you can hire us for your family doctors. Currently haijawa popular sana Tanzania, but we have started. So if you need to have a doctor for your family, we are there for you. We can come and discuss health matters with your family, with your children, so that you can have a good health, good well-being. Asante sana. Hao ni Magrefa Healthcare Solutions as well as Magrefa Printing Solutions. Na wanaofuata sasa ni Noble Works. Mzungumzaji kwa ajili ya Noble Works, karibu. Na baada ya Noble Works watakuja Vista Viva. Okay, guys, my partner is right there. His name is Erasto. By the way, he's also my cousin. I just want you to know that it is very possible kufanya biashara na ndugu. It is very possible. Just make sure that you have your head straight, you've drawn the line, and you operate professionally. Mkienda ofisini amna undugu, right? It's something else. Hiyo ni nje ya ofisi. We started the Noble Works Foundation, which is an organization that deals only with research. But research where in rural areas. We look at the markets, what are the basic needs that are required there, and how can we use the data that we acquire from the research in those areas to benefit those communities. And so we deal with companies that do corporate social responsibilities. I've actually been speaking with Emma and your enterprise head, Arjun, of the previous weeks. They've been very cooperative. I now love Vodacom. I use their SIM card. Anyway, guys, so that's what we do, and we're happy to
to sponsor and to be a part of this event. And without saying that, I wish you guys a good night. I have to rush to another meeting. I wish you guys a good night. Thank you. Vista, Viva, popote mlipo. Kama hawapo karibu basi karibu sana. Na mara baada yao watakuja Alabaster Book Ministries ambao pia ni miongoni mwa sponsors wetu. Bwana Yesu asifiwe. Naamini wote ni Wakristo, kama wachache si Wakristo. Asalamu alaykum. Mimi naitwa Harry Philip, ni mwanzilishi na managing director wa Vista Viva. Pamoja nami nimeambatana na team ya Vista Viva, kama mnapoona wako kwenye t-shirts, wengine wako nje. Sisi tunafanya kutokana na research ambayo ilifanyika na Brother Wilgard. Aliconclude kwamba kuna two types of business, na sisi tuko upande mmoja wa service, tunafanya service. Tunafanya service ya printing. Tuna hizi flyers, nadhani wengi wetu tumepata hizi flyers. Kwa hiyo zinatoa services ambazo tunazi offer hapa. Katika upande wa printing tunafanya printing za t-shirts, mabango, promotional equipments kama vikombe, peni, notebooks na kadhalika. Lakini pia katika upande wa pili tunafanya digital content, tunatengeneza digital content kama documentaries, tunafanya live streaming, tunafanya photography na tuna cover events mbalimbali kama weddings na corporate events. Mara nyingi tumejikita katika corporate events. Jozi yetu ni kuwa kiwanda kikubwa East Africa kinacho produce t-shirts au nguo kiujumla the best quality. Tulianza kwa t-shirts, tulikuwa tunauza t-shirts kama mlitufuatilia, kuna baadhi yetu wanatufahamu. Tulianza kuuza, tulikuwa na t-shirt brand, tukatoka hapo tukaingia katika the process of production ambayo sasa hivi tupo tunafanya printing. So tuko katika mchakato wa kuunderstand the industry kabla kufikia at the top. Kwa hiyo njozi yetu ni hiyo, kuwa the best all leading company ya kuproduce clothings. Lakini pia in that process tunatamani pia kuaspire change people's lives, sababu tunatambua sisi kama Adventist wa Sabato ama kama Wakristo we have that special role ya kuplay, pamoja na kwamba we are aspiring to earn something, but in that process pia lakini we want to touch people's lives. Kwa hiyo kwa kumaliza niombe video fupi iweze kuplay ili iweze kusummarize kile ambacho huenda nilitamani kukisema lakini nimeshindwa kukisema kwa sababu sio mwongeaji mzuri mbele ya watu. Graphics and design, videograph, photograph, motion graphics na supporting material za kukuza biashara yako kwa bei poa kabisa. Tunatoa huduma ya t-shirt printing, car branding, office branding, promotion items, billboards, books, notebooks, roll-up banner, logo, flyer, posters, business card, umbrella. Kwa kidigitali, ipe biashara yako thamani, uone itakavyokulipa. Vista Viva tumejipanga kukufanya uwe wa kidigitali, kukupatia huduma za printing, graphics and design, videograph, photograph, motion graphics na supporting material za kukuza biashara yako kwa bei poa kabisa. Tunatoa huduma ya t-shirt printing, car branding, office branding, promotion items, billboards, books, notebooks, roll-up banner, logo, flyer, posters, business card, umbrella na kadhalika. Tunapatikana Dar es Salaam Upanga katika jengo la Sido, mtaa wa Bibi Titi, pembeni ya chuo cha CBE. Wasiliana nasi kwa namba 0678339093. Tufuatilie Instagram @VistaViva_print na VistaViva_pro. Vista Viva, beyond measure. Asanteni sana. Yanjeruka kwa kidigitali, ipe biashara yako thamani. Bwana ni mwema na wakati wote. Najua mmechoka, kwa nitatumia tu muda mchache. Naitwa Justina Dek Mayunga, ni Executive Secretary wa Alabaster Box Ministry. Kwa tumezoea kuisikia kama ABM, Alabaster Box Ministry. Hii ni independent organization ambayo ilianzishwa na vijana wa Adventist wa Sabato
kwa lengo moja tu la kueneza ujumbe wa malaika watatu. Katika yote yaliyosemwa leo, mbali na yote tunayokuwa tunayafanya siku kwa siku ili kuendeleza maisha yetu, lazima tumweke Mungu kuwa wa kwanza. Kwa hilo ndio lengo letu kubwa Alabaster Box Ministry. Kwa hiyo tunaeneza ujumbe wa malaika watatu kwa kutumia mitandao ya kijamii kama kama Twitter, WhatsApp, Instagram na Telegram. Kwa sisi tunafanya digital evangelism. Tuko na department 6 na ofisi 3, lakini tuko na vision na mission. Vision yetu ni kwamba the world to receive the 3 angels message and to bring hope and the desire of the second advent of Jesus Christ. Lakini mission ni to proclaim the everlasting gospel which is embraced by the 3 angels message to all part of the world through social media and transport facilities in the future. Kwa tuliona kwamba dunia yetu au jamii yetu ya sasa hivi tumekuwa busy sana kufanya mambo mengine, lakini hatuna muda wa kumtafuta Mungu kwenye maandiko. So by seeing that, Alabaster Box Ministry, we provide biblical teachings in short but in depth messages. In short but a depth message is highly esteemed. Kama nilivyosema awali kwamba tunaeneza ujumbe wa Mungu kwa njia ya mitandao. Tukumbuke katika Mathayo 6:33 anatuambia kwamba lakini utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Kwa hiyo kwa ufupi nitasema services tunazozitoa sisi, ya kwanza ni biblical exegesis, ya pili ni business plan drafting, lakini ya tatu ni editing, event planning and management, graphics designing. We provide biblical teachings through writings kama daily thoughts ambazo naamini watu wengi huwa tunaziona hizo, na prophetic insights. Lakini pia we provide health teachings. Lakini pia we provide translation and interpretation services. Lakini mwishoni we provide writing, scientific research proposal services. Kwa mnaweza mkatupata kwenye mitandao ya kijamii kama nilivyosema awali, Twitter, Telegram, Instagram kama Alabaster Box Ministry. Lakini pia we have a website ambayo ni alabasterboxministry.org. Asanteni. Habarini za wakati huu tena. Ninatanguliza shukrani zangu za dhati sana kwa kuambatana pamoja nasi tangu tumeanza mpaka sasa tunaenda kuhitimisha. And on the behalf of the organizing committee, ninawashukuru sana na mmekuwa pamoja nami. Your tonight's host, ninaitwa Sarah Maregesi. Mimi unaweza kunipata katika Chuo Kikuu cha Muhimbili, ni mwanafunzi pale. Karibu sana. Na wakati ninamkaribisha one of the members of organizing committee kwa ajili ya closing remarks, mimi ninapenda kuwatakia usiku mwema, lakini msisahau tuko na bites and drinks. Okay, naona tunaelekea sasa kwenye kupata bites and drinks. Tutakuwa na neno fupi tu la kuhitimisha kama waandaaji wa tukio hili siku hii leo. Kwanza kabisa nipende tu kusema kwamba tumefurahishwa na kunyenyekezwa sana na ninyi nyote kuweza kufika hapa. Tuna imani kwamba presentations zote na sessions zote ambazo zimefanyika leo hii zimekuwa na manufaa makubwa sana katika maisha yenu. Hopefully sisi sote hapa tuko business minded na contents zote ambazo tumezipata hapa zimetusaidia kwa moja au nyingine. Kwa namna kipekee sana ni washukuru Tusuma Fresh, lakini pia na Tusuma Cold Chains kwa kuwa our main sponsors. Kwa kiasi kikubwa sana tukio letu hili limewezekana kwa sababu ya Tusuma,
Kwa hiyo tukihitaji jamani kupata samaki wazuri kutoka kanda ya ziwa huko, nafikiri tunaweza tukawa consult watu wa Tusuma hapa, na kama ambavyo wamekwisha kuzungumza wanapatikana maeneo ya Sinza pale. Ukienda kwenye Instagram Tusuma Fresh unaweza pia kupata details zao kadha wa kadha. Lakini pia niweze kuwashukuru sana sponsors wengine, Magrefa, Noble Works, Afya Bora, Food Products. Tuwashukuru pia Alabaster Box Ministry kwa namna ambavyo umeweza kuja nasi bega kwa bega kuhakikisha kwamba tukio hili linaweza kufanyika. Sio sponsors tu, kuna watu wengine wameweza kuhusika kwa namna ya kipekee sana katika kufanikisha tukio hili la leo. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Tukio hili limewezekana kwa sababu yako, kwa sababu tunaamini kwamba kama yote haya tungeweza kuyafanya tukaorganize nini speakers za kuwepo, alafu usingekuja wewe, kikweli tukio hili lisingeweza kuwezekana. Kwa hilo tu tunaomba ujipigie makofi kidogo kwa kuweza kuwepo hapa. Ya Mungu akubariki sana. Kiukweli nipende kuwaita hapa mbele tunapoenda kumalizia, organizing committee wote waweze kufika hapa. Nipende kumuita Lucy, nipende kumuita Mbarikiwa, nipende kumuita pamoja na Charles Sebastian tuweze kusogea hapa mbele. Hii ndio crew ya Happy Day Events. Hii ndio crew ya Happy Day Events ambao wameweza kutumia resource yao makini kabisa ya muda, lakini pia na resources zingine kuweza kuhakikisha kwamba tukio hili linakamilika. They are all young Adventist youths ambao wana ndoto kubwa sana ya kuweza kuhakikisha kwamba kupitia Happy Day Events tutakuwa tunawaleta watu pamoja kwa ajili ya kujadili mambo tofauti, lakini pia na kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto fulani ambayo ipo kwenye jamii na sehemu zingine. Kwa hiyo this is the beautiful team. It's an amazing team. It's a team that works tirelessly kuhakikisha kwamba mambo yanaenda mbele sana. Tungekuwa na muda at least kila mmoja angeweza kuzungumza, lakini kwa sababu tumechukua muda wenu mwingi sana, itoshi tu kusema kwamba Mungu awabariki sana, na hopefully next time tukiweza kuwa na event nyingine ambayo tunatarajia nadhani mwezi wa 12 sasa, na itakuwa nadhani ni kubwa zaidi kuliko hii, mtaweza pia kuweza kufika. Tunapoenda sasa kumalizia na kwenda kufunga kabisa, nadhani tunaweza tukapata picha ya pamoja, sponsors wote hapa mbele, lakini pia na speakers hapa mbele tuweze kupata picha. Na picha kwetu sisi wengine, hapo chini kuna bana maalum imeandaliwa kwa ajili ya picha. So there is our banner Happy Day Events and our sponsors as well, ambao ukifika pale chini unaweza ukatake your photos na zikawa very beautiful, ambazo zikatumika kwa ajili ya long lasting memories huko baadaye. Otherwise niwakaribisheni kwa ajili ya muda huu wa kupata picha. Right after here nadhani Lucy atazungumza. Kuna chumba kipo pale kimeandaliwa, it's like a restaurant kwa ajili ya kwenda kupata bites and drinks. Tusisahau kufanya ile networking, kwa sababu tunapokuwa tunapata bites and drinks tusisahau kufanya networking na kuconnect zaidi na zaidi. Niwakaribishe hapa mbele sponsors pamoja na speakers. Karibuni sana tuweze kupata picha